ya baramai. Yule mtumwa wema ghalani atavishwa mavazi meupe sana. Akipewa dira yake ya milele kwa kusanya mavuno ghalani. Tukitupa makapi mbali sana. Yule mtumwa wema ghalani atavishwa mavazi meupe sana. Dira yake ya milele kwa kusanya mavuno ghalani. Tukitupa makapi mbali sana. Waasi wote mwangani, taji la tungoja. Ewe ndugu, takuwepo siku kuu hiyo ya kiyama, majina yaitwapo lo. Kazi ni nyingi shambani, kamwe tusinyamaze. Tuwarejeshe waasi wote mwangani, taji la tungoja. Ewe ndugu, takuwepo siku kuu hiyo ya kiyama, majina yaitwapo lo. Yule mtumwa wema ghalani atavishwa mavazi meupe sana. Akipewa dira yake ya milele ghalani. Tukitupa makapi mbali sana. Yule mtumwa wema ghalani atavishwa mavazi meupe sana. Dira yake ya milele kwa kusanya mavuno ghalani. Tukitupa makapi mbali sana. Atavisha mavazi meupe sana. Akipewa dira yake ya milele kwa kusanya mavuno ghalani. Tukitupa makapi mbali sana. Yule mtumwa wema ghalani atavisha mavazi meupe sana. Akipewa dira yake ya milele kwa kusanya mavuno ghalani. Tukitupa makapi mbali sana. Yule mtumwa ghalani atavisha mavazi meupe sana. Akipewa dira yake ya milele kwa kusanya mavuno ghalani. Tukitupa makapi mbali sana. Yule mtumwa wema ghalani atavisha mavazi meupe sana. Akipewa dira yake ya milele kwa kusanya mavuno ghalani. Tukitupa makapi mbali sana. Siku hii kuanzia majira haya hadi tutakapokuwa tukimaliza siku hii au juma hili la makambi katika eneo hili la Bikeri, that is in Nyacheki Ward. Welcome to the program. Sasa ni Sabato, ilivyo ada yetu sisi tunafanya ilivyo ada ya Mbingu, na ni kwamba we are inviting you as we start this morning on the song service. We have got like 7 scenes of this day, and this is what we will be doing. Do not hesitate to be with us. Give us a text on 071221187. You say enoti is AMO enoti
Thank you. Enoti isano nebere ayamo ibere kyanda ibere ayamo isano na isoto isano nebere nero enamba yokondekera liuko linke bali mwana sense ya Kenya. That is where we are always. Kuchakira Machakos, Murang'a, Kajiado, Nairobi as a county, Nechinsamoa, Chichietana in Narok County, and then there is Onibo here, Kericho, Bomet, Katokada, the entire Luyaland, entire Luo Nyanza, ukivuka nchini Uganda, Busia, nchini Tanzania tunasema katika mkoa wa Mara. Ndio tutakuwa pamoja na wewe. Watu wa Tarime wa Magoto najua mko pamoja na mimi. Wakubwa, shikamoo. Wadogo najibu nikisema marhaba. Tuanze wote twenda. Abakuria, anaomba okay ya tatu tu. Tunaposema kwamba tumeanza enokwe abantu benokumba keliri. Mbuya. Twenda hivyo kwa ndina yangu kwa nikikuelewa whatever. And then people from Luo Nyanza, Omera. Where is this guy? Good job. Ichieni. Angema? Yes. Yes, I bear. Yes, I bear. Yes, that is to say that we are in entire Luo Nyanza. Kijerumani tunasema Guten Morgen, and then unapojibu tunasema tuko pamoja wata bonjour. Sava, and then tunafuatilia tu wote. Ndeko ya bato sango nini? Ufanda kayo. Tuende hivyo wakati tunasema ni Kilingala, yani watu wa DR Congo, mnaposhika wote. Ama mtabaito anonsa semule sabatengi ya na mangana ya, ndipo napokaribisha. Sabato njema na mambo mema. Happy Sabbath, happy day that is bringing everyone. Enchibai Sabato, that is Kimasai na wote ayo ninapo kusema kwamba tumeanza. Sasa ni kwa Sabato ebigutu edition yole rotorasi. Asi ati tukuli umano ndenga basimbanga bana usembanga bwana togaitana ngone mbwate deni ya shilingi 500 na mukunga kana. Na mpole tiga mwana arole ko mubasi soberanga. Toyeta litomara kwa lakini all in all abantu baita bamenyeki usi negakatoka nkora. Gatamba TV. Nero Gatamba TV na Gatamba FM nero Facebook account yeto, and then GTN events. No, tobegete amangana ito akorokonga YouTube. Kero monto ene kenga nole na nabotoka nego paka ekero tukora. Maga ye camera. Abana abaga jijenzi abokora monya kumbuli ngabona mukata ko mwana ya Rosi tukina bako Rosi ka pastor na monya wasabera. Akoroko Luis is my son, and then natoka kugawa. Ali nsema yende ya studio kwa ene kenga chibicha na maliogia gochi ya se 102.7 na Gatamba FM. Na baigo agochiri kuya seredio gakoro kwa Enoch Ochoki. I am your host, one and only, the best right in town, Mkate Enoch. Poka chinga kicho yote tukoleta mupasta tumetusikia. Njole ngayole kwa nae chama nyaga kije kambi gatwalgan tuchake kato chake smile. Baba sasa smile. Kwa gose ko kware chukuri pozitoe nga Sabato una yachake, and then that is chole keragocha, and then atwalgani pastor oito omogeni omonene inchoto sabere egaroto chake, and then chole keragoto algani. Happy Sabbath. Happy day. Date koirani bageri ase kubakwania ase lietaria Yesu buna bwakire buya. Biamona sana. Digatotebia bageni baitu na karibu. Abasiriki baito bose karibu na boigo tusabireri tukeriga na sai akwana munaintwe na baminto barenjera na sabarora mabera yeri tukeri igo ine kamisenta ya bikeri eye gwate tikanisa isato amatabe kanina bikeri amona ensoko twabariganiri seseniwa bya sana. Pastor Chocha biali so usinae ngole peko. Thank you. Asa tigatwiriri bageri asugo saba asingenjo yugo take program kusabatore. Tatu ito nyasaye buya byamana asuwale watore twachagete bigutu byabikeri asechumega watalira munaintwe naendo buya wao warorekanira asaiga.
bono kero tuguchaka emerobero yogogosasima ase esabateiga twasabire ng'oko bakwago ase egati yaito kororekane na omweri bwogosasima kwa rero oimokere oigoro na intwe tokeigwe twasabire aya ase obuya bwao ase tara Yesu Kristo mabori ito. Amen. Thank you. Asa Marieta Pastor Evans Nyandoro kurwa kanisa ya Kembwa Mesa Palms SDA Church Kendele District Ogembo Station Southeast Kenya Field. Karibu sana asugo sasima kwa lero aba machoge bonsi twabariganire ase ubusasima bwese bakyalero biye mono enoko. Thank you, Pastor. Abantu bakembwa antaba mutakwana the pastor baletere kwa getiraria kinende na abatebiri kitoko genda. Smile as we start eba kurokonga the sacred ministers. They do it like one thing na dadangwa napofanya hivi it's very cold. Sometimes noenje na tembeke ende korume and then lakini and it gives us the comfort place to live. Praise the Lord. Cheza kama wewe. Mbinguni mahali Bwana wetu ametuandalia. Macho hayataona wala sikio tu halijaweza sikia. Hayajatamani makao ile tumeandaliwa. Macho hayataona wala sikio tu halijaweza sikia. Natamani kufika juu mbinguni mahali Bwana wetu ametuandalia. Takutana na marafiki wetu walio mbele vita vya imani, taji za ushindi tutavishwa. Sifa kwake. Haleluya. Takutana na marafiki wetu waliotutangulia, waliombeba vita vya imani, taji za ushindi tutavishwa. Nitakuwa walifu tukikutana na wale wazee wetu. Enoka, Elia, Yakobo, Ibrahimu, wote tutawaona. Yesu Mwokozi akitufuliza wanangu nashinda vita. Enoka, Yakobo, Ibrahimu, wote tutawaona. Yesu Mwokozi akitufuliza karibu karibu ni nyumbani wanangu nashinda vita. Nitakuwa ni furaha mbinguni tukikutana na wale wazee wetu. Enoka, Elia, Yakobo, Ibrahimu, wote tutawaona. Yesu Mwokozi akitufuliza karibu karibu ni nyumbani wanangu nashinda vita. Enoka, Elia, Yakobo, Ibrahimu, wote tutawaona. Yesu Mwokozi akitufuliza
Bwana Mungu umeshinda vita. Sifa kwake tutaimba, haleluya, asifiwe. Tutakutana na marafiki wetu waliotangulia, waliopenda vita vya imani, taji za ushindi tutavishwa. Sifa kwake tutaimba, haleluya, asifiwe. Tutakutana na marafiki wetu waliotangulia, waliopenda vita vya imani, taji za ushindi tutavishwa. Sifa kwake tutaimba, haleluya, asifiwe. Tutakutana na marafiki wetu waliotangulia, waliopenda vita vya imani, taji za ushindi tutavishwa. Sifa kwake tutaimba, haleluya, asifiwe. Tutakutana na marafiki wetu waliotangulia, waliopenda vita vya imani, taji za ushindi tutavishwa. Simama utembee kwa jina lake Yesu kweli, kiwete yule akapata kuona. Fedha na dhahabu nazo hatuna, lakini tulicho nacho tutakupa wewe. Kwa jina la Yesu simama, simama utembee kwa jina lake Yesu kweli, kiwete yule akapata kuona. Ajabu jaloji kwa jina lake mapepo yakimbia, hata bahari yatulia. Muite Yesu wakati wowote, naye atakujibu siku yako ikifika. Alikamjibu kiwete yule, na kweli akapona. Ni Yesu Bwana wa seremala, tunawaletea ajabu jaloji kwa jina lake mapepo yakimbia, hata tulia. Muite Yesu wakati wowote, naye atakujibu siku yako ikifika. Alikamjibu kiwete yule, na kweli akapona. Fedha na dhahabu nazo hatuna, lakini tulicho nacho tutakupa wewe. Kwa jina la Yesu simama, simama utembee kwa jina lake Yesu.
kiwete yule akapata kunya. Fedha na dhahabu nazo hatuna, lakini tulicho nacho tutakupa wewe. Kwa jina la Yesu simama, simama utembee. Kwa jina lake Yesu kweli kiwete yule akapata kunya. Tulicho nacho tutakupa wewe. Kwa jina la Yesu simama, simama utembee. Kwa jina lake Yesu kweli kiwete yule akapata kunya. Fedha na dhahabu nazo hatuna, lakini tulicho nacho tutakupa wewe. Kwa jina la Yesu simama, simama utembee. Kwa jina lake Yesu kweli kiwete yule akapata kunya. Fedha na dhahabu nazo hatuna, lakini tulicho nacho tutakupa wewe. Kwa jina la Yesu simama, simama utembee. Kwa jina lake Yesu kweli kiwete yule akapata kunya. Thank you so much. Tunabago chaka hiyo. Simsmaya najua chai imekuja. Good. Aboko banyanga kanyandra nchai hiyo. Iko ekero kwa ndi kurukunga the Celestial Choir Family Choral wameingia na docha wangu acha kile kile SMS. Awanta kile kusoma lakini no short while. Thank you Sharon Mura, that is my boss. Mosong. Adikaruate Omdos Omoso. How do you feel? Good. Igo tumekubali. Antwanya koi mwenspie banto babu getutu, you're wonderful people. That is why you gave us a wonderful daughter Sharon, and then she's doing good work, and then we are very proud of that. Natoko na 20 Nora Misega Korwa USA Texas on the I am following, and then Kuruaiga, Ndocha Bantum, Quanidia Bantuba, Kurukadinya Kundis family, who buried their brother yesterday. You go, I've done that. Natuensi Matoko Genda, Natukunya, Kochika Chansi, Gatemba TV, Gatemba family, or Facebook account, GTN events. No matter what I carry under the Kuribonega, Asakuru Kwanga, Gatemba television, Abakunya Kuribona, Naki. Tutarara as a GTN events and Gatemba television network events no over Tonyora Kurgav. After a short while, Bunabagui Castanza 2, Equai Koroko Celestial Family Choral, Basoe, and then I will let you know what we will be doing. This is Siseniwa Esawato with the best bride in town, Nkate Enoch. Do not inch. Aboko likrase yuko lika 0712921187. Abono hotoku gan. Tago kwa namno mondo wezwili yeso namkat. Okay, 0712921187. Hotoku naga utensi. Tunakaru wezwili yeso no. Thank you. Cheza kama wewe baba.
Dameski, bora kuliko maji ya Yordani. Jehova, hapana mito za Dameski, bora kuliko maji ya Yordani. Namani nenda mpaka kule Yordani, ukaoge mara 7. Ndipo uokovu wako utakwisha mle ndani ya mto Yordani. Nabii Elisha akamwamuru Naamani, bali Naamani akawa manung'unika na kusema, Jehova, hapana mito za Dameski, bora kuliko maji ya Yordani. Jehova, hapana mito za Dameski, bora kuliko maji ya Yordani. Akashusha kiburi chake na kulete neno lake mtumishi Elisha, kaingia majini mara 7, nyama ya mwili wake ikarudi. Mithili yake mtoto tuamini neno lake Mungu, maana ukombozi wetu utatoka pale. Akashusha kiburi chake na kulete neno lake mtumishi Elisha, kaingia majini mara 7, nyama ya mwili wake ikarudi. Mithili yake mtoto tuamini neno lake Mungu, maana ukombozi wetu utatoka pale. Mungu ana njia yake ya kutenda mambo kwa maisha. Kwa macho yetu ana uwezo huyu jabari, letu tuamini na atatenda. Kwa moyo yetu ana uwezo huyu jabari, letu tuamini na atatenda kwa majira yake. Akashusha kiburi chake na kulete neno lake mtumishi Elisha, kaingia majini mara 7, nyama ya mwili wake ikarudi. Mithili yake mtoto tuamini neno lake Mungu, maana ukombozi wetu utatoka pale. Akashusha kiburi chake na kulete neno lake mtumishi Elisha, kaingia majini mara 7, nyama ya mwili wake ikarudi. Mithili yake mtoto tuamini neno lake Mungu, maana ukombozi wetu utatoka pale. Akashusha kiburi chake na kulete neno lake mtumishi Elisha, kaingia majini mara 7, nyama ya mwili wake ikarudi. Mithili yake mtoto tuamini neno lake Mungu, maana ukombozi wetu utatoka pale. Akashusha kiburi chake na kulete neno lake mtumishi Elisha, kaingia majini mara 7, nyama ya mwili wake ikarudi. Mithili yake mtoto tuamini neno lake Mungu, maana ukombozi wetu utatoka pale. Akashusha kiburi chake na kulete neno lake mtumishi Elisha, kaingia majini mara 7, nyama ya mwili wake ikarudi. Mithili yake mtoto tuamini neno lake Mungu, maana ukombozi wetu utatoka pale. Akashusha kiburi chake na kulete neno lake mtumishi Elisha, kaingia majini mara 7, nyama ya mwili wake ikarudi. Mithili yake mtoto tuamini neno lake Mungu, maana ukombozi wetu utatoka pale. Thank you. Kiraman bertegur cega. Smile na mantu maru tahun. Smile na mantu maru tahun. Thank you. The Celestial Family Choral na hawa wanapoendelea, niandikie ujumbe katika 0712921187. Hii
iseseni wa esabato. Yesu twakushukuru wewe, umbali huu umetutoa, hatungeweza kufika, ni kwa neema yako tu umetuongoza kufika hapa tulipo Bwana, tunalisifu jina lako, wastahili heshima, utukufu ni vyako. Yesu twakushukuru wewe, umbali huu umetutoa, hatungeweza kufika, ni kwa neema yako tu umetuongoza kufika hapa tulipo Bwana, tunalisifu jina lako, wastahili heshima, utukufu ni vyako. Twakuabudu kwa roho na kweli, mioyo yetu yanyenyekea, twalitaja jina kwa majeshi, turehemu, twapiga magoti chini, shukrani twaleta kwako leo. Asante, tumeuona mkono wako, twakuabudu kwa roho na kweli, mioyo yetu yanyenyekea, twalitaja jina kwa majeshi, turehemu, twapiga magoti chini, shukrani twaleta kwako leo. Asante, tumeuona mkono wako. Ingawa sisi wadhambi sana, twajua tumeenda kinyume na mapenzi yako, maskini twaomba usituache, tufanye kuwa wana wako tena, tusiyahesabu makosa yetu, kwa maana wokovu tumeupata sisi ni wako. Ingawa sisi wadhambi sana, twajua tumeenda kinyume na mapenzi yako, maskini twaomba usituache, tufanye kuwa wana wako tena, tusiyahesabu makosa yetu, kwa maana wokovu tumeupata sisi ni wako. Twakuabudu kwa roho na kweli, mioyo yetu yanyenyekea, twalitaja jina lako majeshi, turehemu, twapiga magoti chini, shukrani twaleta kwako leo. Asante, tumeuona mkono wako, twakuabudu kwa roho na kweli, mioyo yetu yanyenyekea, twalitaja jina lako majeshi, turehemu, twapiga magoti chini, shukrani twaleta kwako leo. Asante, tumeuona mkono wako, twakuabudu kwa roho na kweli, mioyo yetu yanyenyekea, twalitaja jina lako majeshi, turehemu, twapiga magoti chini, shukrani twaleta kwako leo. Asante, tumeuona mkono wako, twakuabudu kwa roho na kweli, mioyo yetu yanyenyekea, twalitaja jina lako majeshi, turehemu, twapiga magoti chini, shukrani twaleta kwako leo. Asante, tumeuona mkono wako, twakuabudu kwa roho na kweli, mioyo yetu yanyenyekea, twalitaja jina lako majeshi, turehemu,
Karansa. Toko rogasi nje kotera. Namba 153. Eskuru yesabato. Tutaka tuesi. Eskuru yesabato. Niyamona sende. Oyone okokeide. Esabate nyasu. Sabato. Biamono muganda bonsi baribe karanste goroka tumusasimo monene tosabe mocheni nyasaye tatu itu karansta segurukyo bonene oba akwe osiku naenda ugo bonene ekia nayo rubieka na nayo raye tuamanye nyasaye usali gweito asogo kwano gukwana no korengere nebibe tuasabiro tuabe nabono eka nyasaye tuajira sama gorao otokoanye nyasaye tugusasima tugusasima asomwe kana sekene pwani baitu barura kwa bakonyire kwa baira mabera para baikire buya twakubakira sekero kyo banene ami twana bale bale nje baje nje pili wana na maguru abandi nyasaye mpari ko kwate plan yo gote bwangu tusange twabikira samokao kero turatake program yetu tukulia la ligima abamona intwe esikone bakori tukagari ko ere kuiranere twasabna kwena setsumo torito Amen. Amen. Pero munde karanse na inde aso buya wana sainda yuko waliganya ase kambi nanda si lesson report ya idoye kambi kunere kambi ngani tegwa report ga last year we were not here ntu arenga ase ndo tutarenga ntu wa rio tutura somya sawa tokonyire we are now the pioneers of Vikari Camp Center 2024 and beyond yonganto no to nya sawa tokonyire ndagete tuchate je lesson ndangerie omwalimu itabani nchuo chagaiga achake lesson immediately
erinde litubwaterane naende naligania abantu bonsi balibalika vejitini mbalimbali asige njoko nyobuyo kwa Nyasaye aseleseni yaito yekwote yeiga iwale ndekero muganya goticha nale osabanga moso kichibuku cheino nabali bandu balika baliride tibakolika balite amangana ibuna ukwana aseleseni. Karibu sana mugeni. Miyamona kabisa. Minta wangu weta ase Kristo nkole bango iga. Yesaya nomu ya amatukonsi. Miyamona tutaiteko sawa sege pindi gyo kwegera amalika macheno. Yesaya tuseni poka tu credit kori alero. Nande nigatolo nomu goko aso okora chikambi cheito. Tuasoma tugatewa iga. There is no church can advance in holiness unless its members search earnestly in the scripture as for hid treasure. Nge kanisa teyo iragenderere otatigawa watani wae wakore gento kieke waligiri amaliko unegenta kalata gento kieke kebisekanete biamono gosaba tulegera tusyaka aso kwegera usabaiga tatu itukansta se krokyon biamone kya kware ngambia twegera malika macheno wana twegeri unakolenga noro chiya ekeka tu asabiru twegenta sita Kristo mbole ito biamono wono ewiki eli aita ewiki eli akora gentoki ya aita teaching the disciples part 1. Teaching the disciples part 1. Wona community koegeria osekuwa kereria abara kiwa enseme tangani. Eronto asome kuegeria kuwa kereria abara kiwa lakini enseme ya kabiri. Egentokire Kristo agane titwegere kuna abana bae enseme tangani na ngokwanira karenga ki inki ekobwenerete gotwara buno moro kigwa inki ekobwenerete otware tukarige genteka kama gyagote the cost of discipleship kabunga kanaka ko wase kitabu kya Marko 8:4 gyagote wana kiri sorry for interruption. When he had called the people to himself with his disciples, he said to them, whoever desires to come after me, let him deny himself and take up his cross and follow me. Na onebwensi origete gontunya na onebwensi origete kobo moro kiwa tigakora gento kieke kanero manyana na akora gento kieke abogorie umusaraba oye ono lero nkuira tore kworokereria teaching disciples part 2 wose kworokereria aboro kiwa ensemo ya kabiri biamono bali kama chenu nigara ruwa sekretari Marko ere osome bungo bia abe 45 akioteba ya for even the Son of Man did not come to be served but to serve and to give his life a ransom for many. Hallelujah. Na kimwano mwanya wanto ta chiti gokorerwa korende gokorera na kurubu gumabwae asegento kieke abo bemboria asegento kieke
asa bange kebunge kega togo keigwa kebunge kega Yesu ni akole gato kie kiaire nga oyokoro ku Yesu Kristo ga bateba ngaki ereta achete ngona kara bateba nga teaching the disciples part 2 nkere agane tigo to kereria nga ekero toko baboro kigwa inkikega nerikebe meyaito itu ni batoga neiri turwe amagmaito na gokorera abande nga batana ki for even the Son of Man did not come to be served, but to serve. Hallelujah. Eke na kikirigiri mono asa worokiwa. Na worobu baba abeli tanga ni aso korokereria na kurua. Kuiro banyene aso wakolera. Ono omoriki ase ewikie ni galenge kurua amari Otora asome goika poka ere. Abwango kwa nirarenge amangana ao ngani kikerikega neri ngakiesa korokereria aboro kibobaye. Sementangani watebale nga ngotorokereria le ngakia bafarisayo bakoboria Yesu ingaki tubwanete ngaki gosenga kimonto tikanso. Atebege. In this chapter, Mark carries important teaching about what it means to follow Jesus. Nga ngokwanerere nga inki emineti aso kobo moro kigo gose kobwati Yesu Kristo. Particularly it relates to living here and now. Marriage nga igo enyomo, children, and how to relate to riches and the reward and the cost of following him. Inaki tokwegera ensemo enyomo ngaki Kristo gosena ki abo farisayo abale kuligereria igoro enyomo bakali kubuli Yesu naki mbuya omonto akaragento kieke gotigana na mukai igo kwegera tora mangana manego ikabwo muri kingo torokereria renge igoro ingaki tobwenete komenya gosena ki buna aboro kugwanya sai tobwenerete gokora. Bueno, otebaya. Together, wana asobo together. This lesson prepares the followers of Jesus, whether the disciples 2,000 years ago or disciples in 21st century, for the challenges that come with the discipleship. Ngabono twensi asobo amo nigama likaya ago toro kera likoba abo kiwa Yesu amoneme chandera tonyore boigo ase bali ba etire no ena asa seke gorie keiga igo aina aro eseme ne trans ko batokwege ase litko diarero ego ane kwaiga ni oyo minto Viamonos sana. Viamonos sana. Watu hata kitokile akalo twali koli wikiria. Mtwaro te Yesu kwa kalia barubaye. Asi wikiria na mukoko bandara kuereseni. Nale korengeri mumanyenga aseresi ni gaya gatana gatatu esame ya kabere bule Yesu kwa kalia barubaye. Mtiare ngoro no rote bichero Yesu buna kwa kalia bo. Egente kenena ko batebia akarorigere tigabo. Mumwana mwanya bantu yori Yesu Kristo ka tete atakobomo omugambi osata kobomo muruoti oikaranse to gokorerwa lakini akobomo somba akorere mwanya bantu onyorenga Yesu nere omochati bobotongi obwo asinare Yesu akoroka ya borja ko batebia etero Yesu arasa abantu asomuganda abantu bari ngo bakuba farisai bagatira si Yesu
abakamubulira iswali asoko motema gusa asoko moiwa bakamubulya buna Musa aligete atotebetie mbuya gose omonta mukaye libaga gosa morikeri rube batigane yabamburtinga Musa inga tebete ngana bokurikari rube omosacha atigo munginoye ngakiayo goteba bono Yesu akabatebia na Musa atebete igora kini asinge njoba kongwe chingoroja cheino inumwanya bantu lakini akaberi kitabu kiumo chakano okubatebinga Nyasaye igatonge to mokungu no mosacha ekera tongo mokungu no mosacha igo akababwata ni bakabege ntekemo igo mwanya bantu ndetabuatibaga yoko batanana abatwali kwere kabirenga yoko batanana inki bakorete ginte ekakwa kuri atangana nkale ko kebisete umuruoti olenge kajyo kunga Herod Antipas ko yoseri mukaye oyiri mukamu murumu abo omokorro mokungu oye nakitwali kuligereria ekero bono amangana ya beta makongu naragarete kwanza Yohana Mubatisi akabuturu umotwe asenge njale ko chochea osale ko kemea ebyo byale ngasenga kieria igonta ketekora nto mwalimu ominto naende chakipinjwa elinde elio otoeresenga naende amegeri wande Yesu akorokereria aborokiwa babaye igoro ya Yesu kaukwana saba na chabateba Biyamono mwalimu Muyamono mwalimu asenge nsanyoro ko bagagotwa megeria maya igo keretwaringe kwegerere soniga korwe gwikeri eta twachagete amaigerio asaboro kiwense mentangani tukanya tokoba tokorigeria mangana arengoro arenga mane korenderi ngana ndiro ria nkogeti orori arenge batebaika nga omonto narorengo moko asigetabu kerikia Mark 8:22 omonto narorengo moko yesabwenetie nekere tokorra bweni omonto yoiga tamukuneteri makama kubwana omonto iga mukunete mara karenga mara kabera kanya kubwana egente keikan kotosomcharenge ngana ki ngana nae bunoro mworo kibwa no bwenere go kuneria kabere Yesu nago kunete kere kwa mwomere taka kunerimo okaranga kwa maroka ngegasiya korende emechandera se kanisa ime asenginda turanyoro kuna gwa karenga gwa kabere nogo kunwa ko gwa kabere nogo kunwa komo ikoma chenu tigatusabe Nyasaye atomo ikoma chenu erindo trae ntubuna abana banyasaye igaseri tukoria rero twabwatere soni rero ntwaringe kwegera Yesu akobegera igoro y'abana namari kama chenu garinge kurwa seketabu kya Marko chapter 10:13 verse 16 osomega abuna bakonyora buna abana kere baringe gocha se Yesu ama aborokiwa baye bagotanga abana tibagenda se Yesu aborokiwa kere baringe gotanga abana tibenda se Yesu torocha abana basinini baringe koretwa se Yesu eri Yesu abakune korenda aborokiwa baye bakanyoroka bagotanga abana baiga tibagenda ase Yesu ekere togosoma gochise gabu Yesu abatebete ngana ki tiga abana bake bakoreki bacha sende yegente kigangiye gotosomi aborokiwa baye barabu baroje ngati ene gasienge Yesu akunya akogwest chinsa okoreki kokuna abana go okoreki ko baseseni aborokiwa baye barabu baroje ene gasienge ngwa abana abayangonda bari gokoreki osumbwa Yesu na kiesa ko batengana ki tiga abana abake bacha sende igona intungo somi gutore buna Kristo tigato tiga abana bake benda se Yesu nabaganetie egendo kende to kwegera kurwa sereso niega omori kiwereso niarenge gotebangana ki kotorekeye abantu bakonyoro buruti baigoro na baekeri uno mwana moke tigamba boriri swali omwana mokora mwaka saisi nando murangenyo mutume nange bota igo kotorekeye uno mwana uri na kwama gosere arokoreki webire tari komeka gendo kerigarari asobongo igo kotorekeye una abana bake ndonyoro buruti bwa kare na kare igabana banyasaye mori kibereso nye yabano igari karenge ko tusomingana ki tigatwekeye una abana bake banya tutagete konyora
oboroti bwaka na kale buya mono mona base buya mono sana okonyoro buruoti no bwekeya amangana manene arabo na inde omuntu onde asegetabu kya Mariko 10:17 mpaka 31 omuntu yekaro kuri tawo binde byobo bwekabobani nase eBiblia omuntu iga achete buwangu akamunya kogocha si Yesu akamutugamera ekera tugama akamusasima akamubori omwa kyumuya nkinto kinda akore nyoro buruti bwakare na kare Yesu akamubeka amaiso akamwanja sana umanyete akamanya kuruoro akamuboria nubwatu kama chiko akamata iguru bwana aina arongare ndo kiege arombwatete akamatege ndeka monge kolemete lakini hata tuzakore galinga ki intwege ndekemo ngetolemete akamubori ngento kiege omuntu no motene ngorenge akara kwanda tu Bible history omuntu oli no motene ngorenge akamotega kyo ni bintu biri obwate ntagetena na orengereri osine cyangwa asimegeta saba kunwa bonene abana gwasomekya saba kunwa bonene ebintu kwa gorto mugonda sibasi nyinge watolire ebintu bwo bona ngona koragerore montago tabinga gachionie enibo ya obwate gwata ne babo yonde mutanjaini ngero maka nyorudu wakana kale omuntu oli ni fakite kala gosome Biblia akabea bube akaimu kitingiki akagenda Yesu akamenya kwena abantu akabatay mwaro rebono oburuti bwa igoro na arorere asengamye mumanye kwengamye tanditi era ne wetanie bunda engamine nene wetanie ng'ombe yekereti nene Efresian ndake to manenge ngamia Alisiraeli asenara kere sabato yari kuchigosoa akanjira nkaro akereke ekengere goseke ng'oro kia bugire amuntu ari kwemigereria kabasikosoa no musiwo gotase umuchime akangora akakali kukweka bangiye sindani umuntu ari kwemigereria taso no musiwo bona akamenya bati abakuba yenga na ororo o engamia wasora asike bagi yesindani ku Jerusalem gujuna sae weka umuntu mutenengu kogenda igoro letera akakumi nari bwango akakumi ngai kobono nkigukwanera igo akabatebia bono intuma igo muoroke twatigire bintu byaitoka twagutunyanire bono ngituranyore ngiturache konyora bono akabatebe talimo nasobugi mobo lakini ekero murabe mwekeiri ekero murabe mwa sangire aseigoro nebe omogoko monene gwetania ebiga tukwegokeria sensei nakitwale batabaninga bantu bali babwate chinibo chinyinge lakini batarasanga waswaigoro nare gotuchine konguna kongware nakitwale batabaninga ki pingi generous kabo musibore korua na gusanga nabantu bande obuna bwo Nyasaye nini arenjire kogenda igoro lakini hata kete ndato mwalimu ndachi chaiga inchwa aba pointing kali sakipya comment ka murumire igo yani okogenda igoro abantu mbali babwata marangeti bali n'abasubati babo abantu bali bwata nyoka chinyinge babwata chianga chinyinge bagorire chinde batana kubeka in fact ekero bono batali gusanga yanga chije bali meire baombetinga kenengegendereti igo manyete nga igoro yachakire kwa yango ngumanyete na inde kero bwate ndagire nyinge abantu bandi bakorire nchara bakona kuchandikaga batakiana bane nchara baraire ayokumetinga nchara baraire gosino takangate bigokoro igo manyete nga igoro nabacha ko benkong chakbine kyorengereti nenche narenge kor torocho mondo igekere Yesu mobore tinga no bwatetia machikari agateba toiba akamatebi ochakera chikoria sta gochigoro na bwana akorteki na bwateti lakini egenturi chikondiro reri mata akorteki ata bwateti neri tukole di chikori ngana di tanga di chikori tanga na kiri goteba di chikori tanga na kiri goteba mwanja Nyasaye ogo nando mobeke garari obweri tangani omonto igekera tebiri ngana ki osono boroti bwa igorata getekera chetase Yesu Yesu akamatenga ki yando ni ebintu byago akoreki obagira abataka toko nyoro omonto igakagechugusana aseki asenge ntatangane tia mariaye kobwa gotangani ngo gotangani na Nyasaye igo neto bwenerete una into abakristo totangani Nyasaye bosio totikone tete kanyoro bugima bwaka ndakare mbuya mono abwo igo bonda buli bwaye bukaba Nyasaye
Aka sasimo bonda. Timatini imentaka gento Inchwambu wocha omentaka gento wasinini. Esema ya chuma sira egotebaiga. Do those who like young ruler are great possessions. Wono babwate ebiroge binene. Emechando nero tugwitira bunaba Kristo elitoikere eganga yokonyora burutu bwakana kale igemechando nero neliye sago teyabaruki ubaye guchumatenga egekombe kiayo kira mangana yogo chandeka asigete semane amono musaraba uri mulito alikubugulia oyolenge ebibe byaito elinda akanesira imwa yabantu tutalenge kunyara wakana igamangana engamanenge bunaba Kristo torelivaga bunabona twarra omorki woguru ku James Yakobo amona John baitereta mangana makongo asiga gichiria bakasiria ubugima bwabo tukara John oriorenga siga gya Patmos okogenda asiga njokora linchiri ya malaika batatu amangana ali alenga aroroga ese getabikere fadishine keratoga soma amangana alenko nalina abantu bakurukwa bari kuba Yesu gali ko prepare bamanyenga they are going for amangana yo chandeka sogima elibaikere okutoreka wakale nakale igonaro amangana tuwale korora siri tukulia elio tuwale korora Wednesday na nyaso ito tigaba sesen biyomono Bana banyasaye nyuma twigura amangana yamaya twarigereire twararirenga Yesu gunyara ko bagakora bikone Yesu keraringe kunyaka bagakora bikone ebi taganiti abantu abaringe kunyaka bagakora bikone banyara ko bagosokia manganaye igaganetie ngakera bakoreire bikone banyara ko bagokiria amanganaye igara kintaringe kunyarekana akireke Nyasaye kera bakorire gekone bakogetangase ngonyara ko batorito korigeria segetabu kia Marko Yesu na umiranete no muntu yomo kerarenga sumuchia ari kurwa sumuchi urenge kurwa Yeriko akanyoro muntu yomo kona ko wakiri oginchera uringe kuru Bartimayo okona goteba gaki okona gusabirira gaki nkoreki nkonye lakini omugando oyo Yesu otunyanete Yesu togogetigu no muntu kona wakiri oigochi asomuruoti bakanyara ko bakububi omuntu oyo kona kugerera ro muruoti okona gwakiri ungansabirire yani nkonye kuna gusabirira bona abantu abakanyako bakogeshi kumono sana lakini Yesu naigweteri ogiri bingo muntu yako nyako bagakoraki kagwaka akanyara ko gakoigweri ogiri akaenda gochia sare akamubori nkyo koretaki nkyo gane tingo korere omuntu ori nkyo iranereti akanyara ko bagagotebanga ingane tingoreki ndore yani akatebe kerenga kerikia yani okogani kwa korteki buna kuwa renge Yesu akanyara koba ogokorra omuntu ori buna okogani kwa korteki kwa renge omuntu ori akanyara koba gakorora lakini egenteke bana korengana nabantu bari ba omugando ori omutunyanete nkiaba ya nyinge abana banyasaye ngwa katoreri ogi gochia se nyasaye gochia se Yesu lakini abami ntombari konyara koba koraki ba kubuya nabakonyoraga igabana mwetoro musangirekano yo iga omonto ebone nchirige korandirigwa kwanyoro omonto kona bateba amina bono oyore next igo omana bateba naki omonto ngo korareki konyogerera nkibana kono gwaki ngencheka bire tigo omonto oria akwana sengencho yaki ingana ndro omerarire na rirorio lyakoreki lyamokunire twate irunga tiga twakeri ogo cyase Yesu tiga to tuore kabisa mungo muntu ori karaba chite kunyako bako mukanyanga kira akakoraki akamenta mono tiga to mente kero kende ngomera ntonde bigocha asichikanisa chito sasa gosasima gwaito wakera ritu ko mwato gosasima ondo gosasima chumapiri ondo gosasima esabato buna rero tuomera na nebigocha bune biga twanyara koba togote unga koraki kirakiri tegwane tutonya ko batogokira ngari twanyara ko batoko na nebigocha ebi tigatonyara ko batoko menteri ogi side bakabona bari bagonya ko bagotokiria banyara ko bagokoraki bakoroba ne bwa Yesu korume yaito gochiararia gochiase bare
twanyara ko bato gotebuna ki nga Yesu kera nyarte ko baka ko rumuntu uyo orengo moko tate banete ko kumuikirania ko gani kwa ebuna kuri na intu kera turanya ko bato gwakeri ogieriga Yesu tago koraki tago tebana gotokorera buno kugani gwitu kuri ngo muntu uyo gakanyara ko baka ko rusi yangeri obouko akanyara ko baka koraki ga mutunya na Yesu na intu twaboru nga ki na arakarenga Yesu atokorere bikone twanyara ko bato koraki to yogi arakarenga gwakorerwa manene nonya koko yakiri usigoranya ko bago gwakeri yogi erinde abantu bakoraki baigwe bikone Yesu anyare ko baka okorera tiganya sato seni asengencho yeritiko lyarero yereseniga igo munyori ng'abantu mbaro bagocha batukiringa kirangi kuno gukire kanisa bono kanisa gakusengare yache tabone kanisa bose nabaro ibaro gaki bantu mbaro bagona gutukiria aso gutore kokoiga eleseni yaikira na atagete ndole bali bakomenta ng'abantu batatuiga bachigocha chakipinchu inchwango gocha balia kero mugona gocha narore ndongero bwate bali bakomenta ngaibale eleseni ngoni nunganyete inchugocha ogocha toyo kumukyo ko gocha inchubwango jinsa togo dina jero chikwana ngentekam nenje naringe gukorire so nyasogote baiga Yesu ebinto mbire gigaba atagete twegere kuru asere suniga egente getangani intubuna ba Kristo nigo tororo asogo kore emirimo ya Nyasaye tari tororo asogo korerwa emirimo asengencho omwana onymwanya bantu Yesu Kristo nigatete asogo kore emirimo tachete gokoraki gokorerwe emirimo igo na intu netobwanete buna intu aba Kristo twerwe asegasi ya Nyasaye netobwanete buna intu aba Kristo totige byonsi pi biritobwate tumutunyane Yesu egento kende kyo mweri naringe komentara kurukabwo igo naringe goteba ngana ki omonto moko naringe Patimayo igagete ryogi asengenja koreteki abwato kwegena nabora nyoro bwato otegete kwanda kumusaba Nyasaye Yesu egenda korigerio maokobwenia no kwegena kwago tigo kwegena kwago kobe igoro ekere Yesu yari koga na isyo kwegena kwago na nyoko bakobwenia buya mono sana buya morega ata komenta siri tukoriria kabere kwanera abana asenare togotebi gunga Jesus shows good love to children that even the disciples don't know. Jesus shows good love to the children that even the disciples for the disciples who are arguing who will be the big among them. So again take kigata somi kigwaba igoba tete komanyanga ngoro manena asebare lakini Yesu ngakyako Yesu akobate inga onde bwensi origetie kobo monene oikara abo moke kwanza so no eno borai goso goikocha akere soma kwanda gochigoro Yesu ngobate byare nga onde bwensi ozete ko imokeri igoro oika aira nese kwanza ekiakogera no Yesu tacheta sense buno omusayi inga tachete Jesus didn't come to be served but to serve taribo bono ngingi narko batebya seri tukerio goikatoe kei tobe buna abana abasinini ere tunyara ko batokonyora the second touch because buna botore igato wate the first touch nona abara kiwa asengeje batabwate the second touch the Pentecost enera second touch banyorete bakama komanyanga oburuti bwigoro no banene igoti gatweke itobe buna abana na ritoranyara ko batoko nyoro buruti bwakare na kare mbuya mono sana asenge meyo na rumurandi na bwate isuali atagete koboli mbia mana asilibaga na mbia mana aseleseni abaminto bwakire buya bikeri bwakire buya lisuali lya nene lya nsemelia ya enyuamo abafarisai na ebyombe byalengalia igo bigo chasi Yesu biko na kwamererania igoro yenyuamo
iguru enyuomo ng'a nere buya omonto amotige mokaye bono nche nare kogenda gwikiara Yesu na iraneretie enseme eyo iswali aneneri ne enyuomo bono ne eya miaka ki enyuomo ng'a yegochakera miaka ki mbia mono irane omurandi yakoboria bali bakorera swali ng'a enyuomo bono miaka ki egochakera koba kongolimaga yao elichibu norera pastor Njwa bia mora bana ba Nyasaye kieke ase na utara tenga singa je miaka na bote ngi miaka ikerete kusine miaka 22 baka 27 kusine miaka 18 in whichever way orabeke lakini enyuomo yenteke tangane kwa nerikorige is what we call maturity ivomo iwega songekyo maturity yani estate nero goika kwa omuntu gaikire in maturity level aso omuntu ara reason entere yokorenda kereki family muri kwa muntu moyo mokongire neri yani maturity onye no musacha omanyire yani akari omuntu akongire obongo omanyire nga yaya gaigo mwana nkogori wale suruali goso omanyire ngo musubati naga nire eso kase igo bono enyuomo tebwati njena aso okorison kwane apa stand egento akaro ya komenta akaro omuntu anywa mungu ada ne miaka 18 ada ne miaka onywa miro mukungu lakini bono kanywa miro mukungu egento twali kwegeri unga tabwati chimburu choko maseria baba kwana ngolinga nelimo elinde limo basto itasabira che tingo kwana ngana linde ndete kobuliri swali ngana ni Yesu gachete tali akoleru kolenda akoleki akolera ngiye kogera twabelire kanisa emyaka emenge buna aboroki kuba Yesu ayogo ike kanisa imegwateba kogochuko barokete dio sepasono ministry ra ikira sole akogotebinga ya kirero iro murandi motu kwamanya gotebanga nche baba yaya na chanda ndi gunkoreki ngende bwone nkige kogera twikaransira matuka mange kanisa ime totatageti gokora emeremeri yesare gokora igako okwabori igako boria karatiga keiga oria akobori ngankia abantu bono baikaranse kanisa batatageti gokora emeremo igondo chinga mbaranyo second taja sokora kwane mbaranyo te second taja mbara manye ki Yesu Kristo ajite gokora ni mirimo batakire gokora kora tigeta kaya moiga ngaki wale wateba bia mana seriwaga nche ena recommenda aliasa abana we have given out positive characters as abana but we also have negative characters whereby totarachikwana bona naga nikobori twatebe gutweke muna abana muna into abantu abanene tomaye wikiro oboroti bwarai abana nko iba bari sukari wasembari ko iba igotwe kei toibe sukari iwaba Kristo oboroti bwa Nyasaye ekaroro monto moneno we kei buno mwana wati chimbaratero cha Yesu Kristo omanya wikiro oboroti bwa kale na kale haleluya amen totaraji gosabari ndo pastor Mulisia tware goteba ningaki Yesu Kristo no Nyasaye Yesu Kristo yarotongeta abantu agachaka basibya amagoro goteketi moroje na kintu mwanya abantu abatowocherwa no mwali wense biya bono na raga irichinsali bono gokora pi ngerio bateba ngaki bali bagane tiko baborokiwa gose those who need to serve, to be served nga nigo baganerie gokorera korende tari gokora gento kieke gokorerwa irali bagari asogosaba yasawe itu karasta sekro kyonne biamone kyagara gwatwegeiri twale gosaba nga otokole koba aboroki bwao elinde tokole mirimo yao buna gwatochikire etwasabira tugenta sirita Kristo mboleto yasaye abasesenie
Biona. Natamani niwepo pale, majina yaitwapo niwepo. Kero togoso asensemo yende ya kabere mwanchomo tegarari Abraham Kura shortly japo katikati hawa katikati Kane TV unolinge bonsi babeke buna balinge togosi bonsi babeke igo alingo tebana kibare alinje nababeka hoigo nekara naoro kibuna bantabaiga babikeri bakorekana mwanchi garali ya TV ya Gatembe. Wakati ninapoendelea ni kwamba tuko katika makambi ya Bikeri. Hapa ni Nyacheki County and Bobasi as a constituency. Tubwata chikwaya ganda araro chikwa chirichia chiriga eyinkwa akiba einera Bikeri nani kwa yende tabika ngaye mwete uniform wase mwaje muna mwale okay amatabikani no bali na barabwo and then baweka stanza 2 ili yatangana gocha nsoko na yatangana gocha baweka stanza 2 nsoko moso magega yabo togenda gochia tokogenda. Meanwhile 0712921187 naboigo Gatembe TV na Gatembe ngonya kona chere ngonya kulingana kitoko ba but meanwhile Abraham cheza wimbo. Shukuruni Bwana kwa kuwa ni mwema, kwa maana fadhili zake ni za milele. Mshukuru Mungu wa miungu, kwa maana fadhili zake ni za milele. Mshukuruni Bwana wa Bwana, fadhili zake za milele. Mshukuruni Bwana kwa kuwa ni mwema, kwa maana fadhili zake ni za milele. Mshukuru Mungu wa miungu, kwa maana fadhili zake ni za milele. Mshukuruni Bwana wa Bwana, fadhili zake za milele. Yeye aliyefanya mbingu kwa fahamu zake ni Mungu wa ajabu. Yeye aliyeitangaza nchi juu ya maji. Yeye aliyefanya mianga mikubwa mikubwa, jua likatawala mchana. Fadhili zake Mungu wetu kweli ni za milele. Yeye aliyefanya mbingu kwa fahamu zake ni Mungu wa ajabu. Yeye aliyeitangaza nchi juu ya maji. Yeye aliyefanya mianga mikubwa mikubwa, jua likatawala mchana.
Fadhili zake Mungu wetu kweli ni za milele. Yatangazeni matendo yake aliyotenda, ni ya haki kwa watu wote, wote ulimwenguni. Lishukuru jina la Mungu, kwa kuwa ni kuu kuliko milima na vitu vyote duniani. Mpeni sifa matendo yake ya ajabu. Yatangazeni matendo yake aliyotenda, ni ya haki kwa watu wote, wote ulimwenguni. Lishukuru jina la Mungu, kwa kuwa ni kuu kuliko milima na vitu vyote duniani. Mpeni sifa matendo yake ya ajabu. Yeye aliyefanya mbingu kwa fahamu zake ni Mungu wa ajabu. Yeye aliyeitandaza nchi juu ya maji. Yeye aliyefanya mianga mikubwa mikubwa, jua likatawala mchana. Fadhili zake Mungu wetu kweli ni za milele. Yeye aliyefanya mbingu kwa fahamu zake ni Mungu wa ajabu. Yeye aliyeitandaza nchi juu ya maji. Yeye aliyefanya mianga mikubwa mikubwa, jua likatawala mchana. Fadhili zake Mungu wetu kweli ni za milele. Yeye aliyefanya mbingu kwa fahamu zake ni Mungu wa ajabu. Yeye aliye Church. Thank you, family choral. Smile minute yadinga ebuka bogie. Lakini ndembia mule. Elieta. Kwa mwago ngira
isano nemo emeronge Matayo emeronge amini isano nemo emeronge 3 egoteba ng'a korende ritang'ani borigie oboruoti bwang'o na oboronge bwaye ngonore abana bairuoti abaturigetie oboruoti na obogambi bwa Nyasaye tochigoso ekera Nyasaye otorose iriase ase togochikomenya ase togochokorentoki togochikomenya bwango igango chari atoire bono kende nkerege gotigara maega kende nkerege atigara kende nkero ganetiaye getigara maega yaya igoto ganeti kogenda nebinto byaito birenga byose pi ekero togosoma ase buku aba Israeli ekero bari kung'anya korwa Misiri ekiara konye bachandikire mono ekero batebye Farao ng'akogenda tore Farao agateba ng'a yaya genda inwe abantu abanene mweka abana n'ekitugo kitigararari kitigare maega igo batenenete ekero bari korana Musa bagateba iga inatogende intwe amone chinibo cheito chonsi amona abana baito bonsi togende tuchikomusasima na komokorera Nyasaye bono intwe na intunko ng'anya turi kurwa sense yatochandire ense yatochandire ense yatonyuganyugire mono togareti koruga iga togende gotimoka ekiera Nyasaye agototebia ninjwa sende ekiera mwabunekire nechigurube chire naki chinito nainche ninyare kobanko batimokia bono igwa abana ba Nyasaye ase bukweri twasomete eroko ng'anya okong'anya emeronge be naisana ikebungo kia ekemo akibona yatebete ebukwe igaki yani to kobiega bari bata gati egere na baro banyore erio omone na agakwana na Musa akamatebia Israeli alo mwakwana tagokira ene kambi omone na twanjeire tole moyo na eriogi eriogi ngakirira ikerikire lisinye basoka koruma asole lakini ayama nanje ndogo kwana kwana omone na gakwana na Musa kama tebia ba Israeli gendra baba ira na maiga batebia ba Israeli ngabande teregento ki ebiegwa ayo bisangere likorwa asekero monto oyo oranche ko birwase oyo oranche gokora gento ki ko birwase na ebiegwa orasangere likorwa asebare lakini oramakia igwa ngote yaba oramaki gonga kila kini ocharokie lakini ekineke igwe kana buya bakora ateba na nenga ora underline the big word nga kolende oyole no moyo okora gintoki bwogwancha ingana elirito dinene Nyasaye tali kobeteli monto Nyasaye tali kobetereria Nyasaye tali kombetereria Nyasaye ganchete torwe ebiegwa asomo ebo okora gintoki bwogwancha ama ebo gwancha elio ligera okora gintoki obisangererie ebiegwa ebyo byachirase obosibwane na ebyegwa orasangire likorwa asebare na biebi kitabu
Chitabu. Nechifeta. Nechifeda. Nechitai. Ora atiga ngasi nini? Chitabu re. Abana banyasaye. Nchiri chechi tobwate. Bali moyo mangana yo. Gold and silver. Tobwate rero. Chibesa. Chibesa. Lakini bagosa chigo sangeligwa aso korwa aso ndi bwensi oyo akorire gentoki oyo bwanchire tari akobeteligwa. Lakini igwa tigeraga kubaba some kebungo kende gango nkaransande chinse cyane cyarire ne kambi igango yekora tole kambi ngokorere gentoki kwaerere nandi kwansaga yare taigoro rero tu achira gusasima. Ekebungo kende agasoma Timotheo yeli tangani isano nemo ekebungo 17 ngakie amarika okwana egoteba iga obachika abo barabanda sense obachike au barabanda asense yabono tibaenena kora atigasi nini ntobwata bana abantu abanda maro nabataka mbaroro umurandi naturande tia igoro yobotaka agatema go describe yani koeresa na kwera igoro yobotaka obotaka igoboro bosoku obotaka igoboro bosoku bali baraba abanene bali baraba gotuchingo tuchira na chichimanyete igoro yobotaka. Lakini aba baigatua banyorire obugima asibwa ikire igo mbamanyete kende igoro yobotaka obotaka ni igo tuare korabia ririkare na ikerete eunia gose kenyorini ekatokomeka chibando sibwara bigwa bwabe kume bomete boko bugesakasaka nabwo bole kokorara ndire boko chibwaye n'abana banyasaye bwagenda nseme koraire kwaba bono naboraire lakini woko na gwenchura bwakobanda mambi gokoboka kore chinchwara chioka kanyana bagoro arabagoro ronde igo chikobandete ebinyansi bikoreka no buna byakorete gentoki buna byarenge obotaka obwere ona igwa abana banyasaye ngoba chike abarabanda sense yabono obachika barabanda sense yabono tibaenena gose basemeli obonda bolia bogosira kolende bamusemeli nyasaye abana beruoti tomasemeli nyasaye oyo goto ebinto byonsi asobonge haleluya oyo goto ebinto byonsi pi asegentoki asobonge tobikorere asomogoko bona igwa abana banyasaye amane no to sesenirie ditanga neke kyobugima eke kyomoyo oto sesenirie anye koro musacha senka kobwato mongina okuno go sesenigwa ekiara birie gotebanga oyo onyorire omokungu omuya onyorire gentoki onyorire genteki akorwa asengo asenyasaye narora abana barabwonki bare ase enka igobara ebiye bikurwa asengo asenyasaye mbali goteba amina murandi nayo kuna gokuwa na amina mbali gokuwa na amina bono igwa kengere kiabugire ekebungo kyo moerio naende kyogo ichania nyasaye buna atosesenirie obwate chiombe obwate chimbori obwate chingondi
obwate emete chinyomba wagachete buyomochie endagera na ne akene yonsi ekyoganeti ali asenka abana banyasaye ebuko ya Nehemia ere 5:13 na kike bungo kyo moelio igubono elio titoenena elio tomotangani nyasaye nebintu byonsi pito bwate etuate ebunga obate bya Abaisiraeli barete ebyegwa obachike bandetere ebyegwa kolina soma obugwanja ekine chira nyasaye otorangeiri tocha sobosi bwaye oisoko soma okunganya tindete yeso mwana okunganya emeronge bere naisano ekebungo kiaye gekoranga 13 egoteba nga obachike 15 amsore obachike kobagocha sobosi bwane mbachicha bale amagokare naki amasa bandetere gentoki ebyegwa bona igwa nyasa ogokwana some bukwe iyo mario elio ngasamuso mulingo bw'omwambarone ngateba nabo igokera oyo moyo taikera oyo taikerania eira yaye oyo taikeranie eira yaye nabo igonga samuso mulingo bweyanga yane moroje bunankora lakini agase mbwatete no mulingo ga yanga neringire oyo taikeranie eira yaye iga go samuso bunango kora gentoki munango samuse yanga korwase gentoki kiaye korwase onde tayora mokonye kia yasaye amusamuse korwase abantu benyomba yaye yasaye samuse korwase abantu benyomba yaye akorwase ebintu babwate ekerata akora gento kia bana baruoti atamorwera ekerata rete byegwa asamuswe abebosa asamuswe abenaki abebosa omanyete amangana ye kerotwa ya somete na ende kerotwa ya tegerete abana beruoti tukabora niga mbarenga bagane tigo samuswa una mwarango kore yanga yaneye mbarenga baganetie mbarenga baro bataganetie basamuswa abana beruoti asoko bako biamono ndetere chipasa chiria mbano chigwenete gokore gasi mbabwate tenaga mwenane chipasa ekero motagane tigo samuso natebiwe ngirore kebungo keria tenenaga obuna motenene chipasa ekyo igwa abana beruoti soma bukweyo Nehemia 5 ekebungo kya 13 elionga samuso molingo bwo mwambarano oyo bunambegete abana beruoti elionga samusa ngateba nabo igokero yo taikeranie eira ne twanyore nyasaye goteba ndetere ebyegwa asobosi bwane komogocha gonsasima monsasima amaokare naki amasa nabo igo oyo taikirani gokorabo asa muswe korwase abantu benyomba yaye nakorwase bintu abwate samuso abebosa abana beruoti biamono igwa ekerongo kora tegere ekerongo kora my dear tegera kira sini
ekero ngokora iga enare koboria abana beruoti mwachire ase ogosasima monene twachire ase obosibwa monene digeri marore abaminto barenga ekibakorete mbale beruete bakaira chipasa mbale beruete bakalete sadaka embese digeri amaboko abo bali beruete bakalete sadaka embese twaone tigaiga imokia amaboko igoro bali balete sadaka embese tokaoniga ekaba esadaka yokoira nyasaye biamono digeri magu amaboko ayo biamono ira ninsi bali bairete chipasa bono imoki bono bali bairete chipasa chipasa biamono pasta timanye tibono na ikirege tambukiro kyo ekyomo erineke bali chipasa ngakitongo kora mokianga maoko monyoro gosaba asoko beke sadaka yoko ile nyasaye biamono magwa se chipasa echo mokianga maoko mokiango mokia maoko pasa area nega na iria limbia mono abgate tayari okay bono nalgo sabaiga pasta bali ba chipasa echo sangeria bono iga tenena moka igoro komoranje bono iga moka tokorugo saba bamanye go sangeria moka agwa sole oyo irete pasta moka agwa sole tokorugo saba egerensi ke program we biamano acha yes igo pasta ko tebanga igere buyamo mosuke gocha sukango bwango tokonyere chingaki abana beruoti ekiagera nyasa okorege ntoki nyasa otorangeiri njwo sukagocha kelie kiarenge okonganya 25 ekebungo kia 15 ngekero bako ekero barenge gocha korekana bosio bwa monene igaba chigete nga tibacha magakobosa pasta nchwango egere oba korere ogosaba ekero togosieke programu eye ase okorete biegwa asobosibwa manene pasta karibu tosieke rosiko anya kobwate pasa tosieke rosiko biamano kotebanga bali mwanyore ashabono iga please ika sadaka ya uyo yekambi sadaka ya yekambi orete sabaiga gusangirira tole bono iga gotuganeti gusaba na gutangasa gusisini wase aba usika asinge nchobo koreri bwemereme iga asukuru sadaka embese igo chinsechi nechitogo sangiriri sadaka ekorokunga camp offering sadaka yekambi mwensi balimu alikire please leta iga kokora turugo saba amo asimule mwensi kosaba turamo mwensi ndo tigarete this is your time please leta kosaba tule nabana gosaba nga umuganda bwensi nakimwala batebya abaminto abakorega korwanga nabarabayiranira nyasaye ngambu yamuna asichikambi cyo mwako yo asokorete sadaka yabo akimoko batebya
muyamono naye nabutute kubasabiranga Nyasaye ekerago samusa abantu bali batari goikera nchira kurwase enyumba yaye tabasamusa ase erita ria Yesu. Gosaba tuli tato ito ase erita ria Omwana waitu Yesu Kristo ase sabateye na ase mambega abana bao ule kurate eikwarangeire nga bonsi bachichaso obosi bao nebiewa kwabaire ao ase chumeye ngima. We have experienced the heart of giving kurwasa abantu bao bono nigo tugosabanga naba ekero baigure riogieriga baramboira okoboko kwabo ase kurwa ebyago kwabaire gocha ase nyumba ya wetera ase sadaka yekambi. Kwa njia ya kipekee tunaomba Baba yetu ukavipokee, na kwa njia hiyo hiyo tunaomba ya kwamba ukatangaze mibaraka ya kipekee juu ya familia zao. Wale ambao wanaomboleza wapendo wao tunaombea ya kwamba uwafariji kwa njia ya kipekee. Wale ambao hawana amani na furaha katika familia zao tunaomba sadaka hii iwe chanzo na mwanzo wa kutangaza furaha na amani katika ndoa zao. Wale ambao ni wagonjwa wameingisha kwa umaskini wao wote na kutoa sadaka hizi tunawaombea mibaraka ya kipekee, ukatangaze utajiri katika siku za usoni. Ni katika Kristo tunaomba na kuamini, amen. Sawa siseni bona batwara basabanga ti pashe cyo tukibeka moiga tukisangiriria moiga please kisangiriria mo murandi kisangiriri kisipashe cyamo baligeta marieta kisangiriria mo cyonsi ya moigo please tusangiriria mo sadaka echo bali baendelea gocha tuachibashe gochaga. Wale mko nyumbani, asante kwa sababu tumepokea hii sadaka yako. Si Omondi shilingi 50 mo treasurer, I owe you 50 shillings. Ase namba mba shilingi 50 atutumire kurunka gari noena nabo sanga gose sadaka ya kwalenge kurwa ya Thanksgiving ye kungo ne yabana sadaka yekambi ekungo na Thanksgiving na aboko enambejira se TV yao 0712921187 nere namba yaito ogotume sadaka yao kerogo chagabu bile tunavyoendelea. Smile nago chandikaga ni ngwanda tukwamba kabe creative ocho mnabagero matago creative biya kabisa abana bwa nyene gaiga. That is why nabokora mna baragirete biya abanchara mbali ora balenja ya mulenja ralilolio ndayo by the way olenjaraga. These are the hosts nabakwanda kurugabo mwanchu and nyora goitera ase TV yaito nabo radiate yagete igotore ase ekanisa ya Bikeri ikamsenta ya Bikeri district kila tu akore kurasa nsemeyo tukirudi toko smile na wataro kugocha.
family. Celestial family. Gideon Mosongo, asante 50 shillings. Treasurer Kanyakuli Kaigo. Gideon Mosongo 50. Hallelujah. Thank you so much, Kerry, as a church choir, na governor the hosts. Ninganda tukubeka gaiga bali morenka, you can share with us in ambiyera TV yao. Get 0712921187 abumbali bali asense media ya bago tubwati kurwa asense media ya TV. Sadaka chino tunazipokea, tupate sadaka ya Thanksgiving, sadaka y'uwakambi yamono, sadaka yekungo tithing, ne sadaka ya abana igogo chakuruga omoli kioli to mo treasure up nangana twata baigo baro bago sangana imtukurumba yoga Lucy Omondi 50, Gideon Mosongo 50 shillings, and this is Rispa Isena 100, Dina Nyamombo 50. Tunaendelea kuzipokea zote. Igona mugo nyakondikera ingokora tinganda gwemulera kine kibasi cyomana. Aba bakoro kwa Celestial Family Choir, Smile Guchialia, aweka stanza 2 ansoko mumaite.
Soko yabura yasirwa ndangiriyene Tema tena. Utasema Hallelujah. Thank you so much. Tunapoendelea Rebecca Kwambuka unda Joyce Bosibori Nere Mika Juma Oro Mororomo Oro Mweno Mora Secretary Bwepelende. Kamara ancha pastor, we are talking to Balibali Skona Bubara Bange Wetanya Baiga Karongo Saba a producer one Okurkwanere Josephat Sungura Mheshimiwa Amaro Kerelia Bantabu Batenga Ngabantu Waliga Busina Batelu Kabaro Kwarelia Kuru Kamara Antibi Mongo Changulika Banandi Balimocha Buna Pastor Evans Moradi Bodene we are going to Kulusi Kuroma Bay County na Cyber Igomo kuirana na kando chikabu Kamaranche muniweke katika maombi na ande na roho sadaka chino omo likigoseo tumaitigo darusi no treasurer usino treasurer bwechikambi Kamaranche what I'm doing chibe sanchire ngosoma nabwo adijibe cyane ijingo soma na chichire chino. This is received from Rose Nyandoro 50 shillings. Thank you because you are there. And then Oyondega Kurukwa Helen Abuya 50. And then Peter Getange 50. And Jane Miruka shilingi 50. Jared Nyabuali shilingi 50.
echine chirure asengenje echine chisadaka chechikambi naye utagete korwa chisadaka chechikambi sengencho monene agwikirigaiga koranche enambe yura se TV yao egere 0712921187 inoti isano na ibere eyemo ibere kyanda ibere eyemo isano na isato isano na ibere happy sabe Benjamin Nyangono mbekero batera kwa okay ontabinga eno kumose okay ina igule mangana ibno wante kurugabo na mwenzi na manda tukurika chiesa message na hakikisha kwamba nimezisoma zote. Evans Nyang'ao Square baba sasa thank you bana woworu tuigoro na ubonga buno wega tamandino nege ndategete and that is how we look. Smile bono gabwe koro uinanda tukweta se TV anyore koli smile yanga mandoli mwana baendere ko bayitsungura igo egarabo yani nere smile ya bikeli natanda tukurwega aba igo bakoro kwa ensoko smile na ni mungu ngejere mokongeti smile baba smile kabisa ego that is the goodness dige na youth wakifika stanza 2 you come in style but wengo ikana ngora bekira ndo kotero ko motora ra match 20p kanis kambindor ko ganda ngenje morengerati kora match 20p kanisingima Bwana Yesu asifiwe. I am your host, one and only the best bread in town. Mkate Nuk, cheza wimbo. Mwana we
anapokuja igena mwante na bantu betaoni straight mwa baba na baba bakobera straight igo kanyomate umuguta ambara ko bana gatia tari bana lo straight niga igo thank you ando mwa barosi banu gichugosi gendo ngara ge kurugwa motonianda no matu motonianda thank you na tunapenda wote. Endelea kufanya wale ambao mnatufuatilia katika njia mitandao GTN Events, Gatembe Television Network Events. So hapo ndio utapata sisi ni wa Sabato na mkate Enoch kwa sisi ni wa Sabato Ebigutu Edition Bikari Camp Center nje mkate Enoch. Namba nere yira siti bali motor ga SMS kuruka smile bantu wili ga smile andara wa korokoro beka ba andara amiyo bamuleke ga iganja akiko bachongo yo masomo cheza baba Nara inuna bato ko mayo no kwai Yesu atakaporudi.
tena safari na usikate tamaa. Tumekaribia mwisho wa safari yetu, tuwe tunaenda mbele wote tunyeupe. Ndugu umefua nguo, uanze tena safari na usikate tamaa. Tumekaribia mwisho wa safari yetu, tuwe tunaenda mbele wote tunyeupe. Yesu atakaporudi, heri mwenye nguo safi Yesu atakaporudi. Toba la rusala bongo kutifua nguo zako, tiranye munepembele kuitika nguo safi. Heri mwenye nguo safi Yesu atakaporudi, heri mwenye nguo safi Yesu atakaporudi. Toba la rusala bongo kutifua nguo zako, tiranye munepembele kuitika nguo safi. Heri mwenye nguo safi Yesu atakaporudi, heri mwenye nguo safi Yesu atakaporudi. Haleluya. Heri wenye nguo safi, maana watafanya nini? Geswali muri kuigwa. Geswali enu gokeri. Heri wenye nguo safi maana. Thank you. Na bondoche ya maenda Pathfinder Mbara, Suguta Pathfinder Mbara na chikwaya chirichia chakuo yabagani. Chiri chikwaya chibra boni ya chakuyo magani ito. Kamaranche, make sure that we've known. Ni ngera ligo chaga igeri eteri kwa yeyu ne akoganda. Ya magani tiga, magani smile chali ase TV. Abantu kumanya santo mati smile. Ose mochane ketu chiga. Abantu kuchia unatoka gana. Agweka stanza 2 undinaro kondikero koru Samuel agontebinga Sacred waimbe wimbo YouTuber waimbe nampenda Yesu kanda kinyinde macho. So abumbia gambia muli kile kiara wakigocha. Smile popote ulipo hapo. I want you to smile. Praise the Lord, church. Mada tinda tora match. Nyamwanya kumanyibi gutuna kibiri daro na limoko beko matu kwanza natole TV ne radio. Onkorogona agaro mo inabu kanya odari abantu kaigan kaito. Onkorogona TV ante garo tukuru alibona ikaranste. Awante kurwa onkoroke bachi nako na kurwa. Smile, smile, smile ya TV choma tali chabaro ni moko muleko tali. I know how to smile these things. God bless. Okay, Amo ase amo nene arato
Hallelujah. They're asking, look to and fro. Look to the east and to the west, to the south and to the north. Ask
mbatebi baba rikuwa rarancha lakini nyorete yondenga kibasa na bwa John Spira kindayo nyorete monyorete abantu bari baringa bayine numba yoga bachitikari inera nyasa tugusasi biyamon bali barenga ndabali pastor antebi gitabu kirikia Nehemia gitabu kikiarenga barandi 5:13 abumbali barenga igo mukanga igo muri numwika moka tenga konganya 10 gochakera isano na isitu gutirimbuka ekine gata aba bagokora tugukora chisadaka na matangazo kero muntu aba tayari turareta ubuye bwe kambi ndona mwaka ni madingwanya kumachi lakini rero nkora amachi muri kero muntu atoreti batera kuri atebenga toganda ne chingoko chitu toganda ne chibunda chitu toganda twensi gekora nyasa goreki atiribaga Sacred Ministers wanapokuja ndio nataka kukuambia vile tunavyoendelea tu wote na ama tangaza ino. Thank you so much kwa sababu requests zenu zote na tuchibwatega igorero una nayo lenkagabu nabo tuliga turachaka koragera ndaratebye bantu ndaberorera buna tukuliga kire kambi nebwate kire kanisa nebwate mutegete munyorete atokobeke ndagera yamatege ndagora nyasa achaka kwanga no nemeti itotebeka umutori rero tokobeka ndagera anse tonyora chimonyo nebulimo ndagera tari asamo yakabekira tari se yakabekira ngichimonyo nyitare ngiguchira chiri ndagera naigura sasa atenga kolera gabu tera bano agenda uchiara ini mwangu kora matangazo tango bona matangazo arengenda tano uchiara kuba tabi ngichimonyo nyitare ngolira ndagera eri gekora chindagera chiri tari kwa smile imba wakamzuia Uzia mfalme, wakamwambia si haki yako Uzia kumfukuzia Bwana, ila ni haki ya makuhani wana wa Haruni waliofanya wakfu ili wafukuze wavumba toka katika patakatifu. Umekosa heshima toka kwa Bwana. Wakamzuia Uzia mfalme, wakamwambia si haki yako Uzia kumfukuzia Bwana, ila ni haki ya makuhani wana wa Haruni waliofanya wakfu ili wafukuze wavumba toka katika patakatifu. Umekosa heshima toka kwa Bwana. Nawe ruhusu Uzia aondoke maishani mwako kwa kuwa atatekeleza jukumu lake kamwe yote yamzidiki kwa mkuu wa Bwana. Natoka vipaji na si Kristo na visivyowia lazima tutekeleze Uzia aondoke. Nawe ruhusu Uzia aondoke maishani mwako kwa kuwa atatekeleza jukumu lake kamwe yote yamzidiki kwa mkuu wa Bwana. Natoka vipaji na si Kristo na visivyowia lazima tutekeleze Uzia aondoke. Smile.
akaghadhabika Uzia mfalme, na si jukumu letu ni kuwarejesha wanapotea zizini mwa Bwana, sote tupate kurithi ufalme. Akaghadhabika Uzia mfalme, na si jukumu letu ni kuwarejesha wanapotea zizini mwa Bwana, sote tupate kurithi ufalme. Nawe ruhusu Uzia aondoke maishani mwako wewe, kwa kuwa alipata tekeleza jukumu hakika kabla yote yamzedeke kwa Mungu wa Bwana, katoka vipaji na si Kristo na visivyowia kulazimika na tutekeleze Uzia aondoke. Nawe ruhusu Uzia aondoke maishani mwako wewe, kwa kuwa alipata tekeleza jukumu hakika kabla yote yamzedeke kwa Mungu wa Bwana, katoka vipaji na si Kristo na visivyowia kulazimika na tutekeleze Uzia aondoke. Nawe ruhusu Uzia aondoke maishani mwako wewe, kwa kuwa alipata tekeleza jukumu hakika kabla yote yamzedeke kwa Mungu wa Bwana, katoka vipaji na si Kristo na visivyowia kulazimika na tutekeleze Uzia aondoke. Nawe ruhusu Uzia aondoke maishani mwako wewe, kwa kuwa alipata tekeleza jukumu hakika kabla yote yamzedeke kwa Mungu wa Bwana, katoka vipaji na si Kristo na visivyowia kulazimika na tutekeleze Uzia aondoke. Nawe ruhusu Uzia aondoke maishani mwako wewe, alipata tekeleza jukumu hakika kabla yote yamzedeke kwa Mungu wa Bwana, katoka vipaji na si Kristo na visivyowia kulazimika na tutekeleze Uzia aondoke. Haleluya. Igoro muri guki igwa kubata igoro muri guki ogotera karuko igure ngambi yaga kugenda takonya kwe limit ngogotera kwabo ekero ogotera kuri gukurangeri gukurugoro ekero etarumbete kubuga turocha bate ungachaka bone ngenjenyo turi practice na kyo join the band igoro turi guki. Haleluya. Lakini meanwhile bono muri igwa bono mwabiro egora mwamanyite mina rigererie enge tuchake narigererie engegu koratiga ebitina byato nyaranka nikanza narumwale de bitinebi anta basobonga iga baba mwa pasta ngina pasta chikochi karamko ya atso mwa pasta matara uliyo pasta uliyo waka bya narwe amu abana yaro yigatigache mwaringa ni mata oyo gara chaga iga makuru nchuge gukwani abantu gara manya kole to mo chairman atote irigo chigana ara kane TV umuri otako nyakaro kane TV no chega tunoro roria rwanemia onoro reri rwasakayo. Bwana Yesu asifiwe. Ndamia bari ngabatambe nasaka bari ngabige igombi togondo chiga tukwani ngina mondo abana beru otiya igoro bwakira bwiya nando bwakira bwiya togendere motu wada tebi dieta naye ebinte bina yegari boira ene wasini yunu kama limose ina pasta korwa matabekani. Yes, Pastor Nixon Matarano siasole yaro no tole na mama bano aligi mama minu ndo tumbwate ka kusibono tunabenela wote sana ni sasa ni wa Sabato live from Bikeri Seventh Day Adventist Bikeri Camp Center under the patronage osinse yomo pastor Borogongoro iga ongaga didinde na kego
Philemon Ongaga na die Ongaga na bwa tete bia na die ya sito ai go chande ga bwa simon go chande crowd ga go chango boli ke bumbo kanya kiromo kanya go yari gan memory verse go chaga bo mangana no motu agoro asiketa kana ra chaka ga for example. Give us the only begotten Son, whoever believes in him shall not perish but have eternal life. Say amen. Aseke usi. Debe kole mindo biao. Konsumbore go chaga. Kandra bategarra, to go chiga. Absabat. Bari mondo chengwani yangu igase mbeo mbia muraso manene. Bia mono sana. Nyasa itobeiro muya. Naende Nyasaye to nigaro mwegenwa tate koirari bageririke aso kwarigania barigani mwensi ase kambi yeto ya bikeri ehi ya chaka aso mwako yoiga ngatu abarigani mwensi Nyasaye taba munainwe na twarange irigoro esanga munaintwe tate koira chitaeka chinge ingariganie abasani baito barigati ya itaiga abalisi baito bare na arora iga tigabatene nasi bare batoko baturambura ko abalisi mbonsi baraiga abande barwe isiko ye camp center ya bikeri no morisi ombati nchore orumasabo tene nango mwesi abalisi muri aso musangerekano biya mana sana abana ko boria morisi ombati oto kwani hapa ya balisi bonsi biya mana mwamurambura ko boko biya mana sana nabota ite ko irari bageliga na Roman Moses endugu yana iga machuki abanare ko manyana umwangore kerongorangerio mugaka machinga aje mutwa bangana na bokwaro kana nchuanga so bwago mugaka machini iga setule astoka astemetene yo mugaka machini amono mo binaroda esa ruti mago ronde tari bokwana muikaranse mugaka machini kajale Biamana sana mugaka machini nchucha mogina roda erikana madam nchucha naye nchucha familia hiyo eya toete gaiga ase togo sasimera nchucha mugaka igo na barolire biamana sugocha nchucha iga na roda frangi nchuango naye gocha iga asengencho yabagani baitu bari basoira atwagokire mono nabiko nyarekana gukura kurwago nintenenie abagani bari bacha kuya abagani be api yamono nabiko nyarekana natinguruchie ekiagero muganda no manene nabo twari gusabana mogeni onde nabo bwariganiri abakibata batenenere kwani hapa yabagani bonsi just irimo abaka machuki tore tende family yo mabaka machini abantu ba Kristo nabakwani mbya mure ntamalieta muno mwegure Moses machukinyaberi iga inka na ruro gembo na etaiga na nyora ne kanisa nera na ande na manyete boigo aratigarero basangesi ekambi enya nabakwani ande mbya mure obatagareri obuya yamono yo mto Frank nchugo cha igoto kwani nje digamba irwe kambi ga ninka nagas kitabu kia Nehemia bindu byose tubwate ngo igo tubwaterane musirane kinga cyose biyamono nanchirega madam tukwane Salvation is simplified. I will go 2024. Kira Nyasaye mbiamono atoiro waru iga tokonyire twikire iga amwachire mwensi tigosanga kanya sawa naitwa akagenda tokonya
Biamono Bongina Rota. Biamono Nganchere Erikana ingana erimo. Abana ba Nyasaye bakena bana bakwani biamure. Biamono ewenga ano mubwenete ko basi kitagekeji igo karibu sana. Maria Erikana machini hapa ndio nyumbani. Biamono mugakoryanero monene omonyene igasto ikaraste nere tigabakwani. Abana ba Nyasaye biamure. Mogogete. Ai gamai kire. Ekambienya. Ujinkorarankare. Omogoko gote igongitete. Igongo jikoi hubaga jikokwana na ihunga nanjeni yiruke. Gote se meretio manena. Ekambienya. Marino mogoko se kambieye. Ekoro kubikerienya. Mwararira abantu babaru abana ba Nyasaye bakikira. Nakyoro cyo bagogete. Mbarigo Sumaeli moroje. Nanje na Sumaeli. Biamono njengo kusakaria. Ngoro kusakaria majini. Ano buone. Seseniwa enda moikaranse ne saba seni. Nganchere ndole bali bacha kuya bagani baitu bekambi. Na barasu musangerekano batenene. Bagani baitu twasoeta kuruchuma basoeta chuma piri. Bari mwensi mwacha kobuya tikanda romo ganda bunora monene ndojo yona kuna kudigere byasinge njaro musani. Mugando tuli monene injuma roka nega musaruti oyoma abakwani. Mogo cha subwango ekero ntaite koreta matangazo subwenge batebi na Nyasaye biro muyaji taiga tigalete niko mchioka ngora matangazo. Ibona batu ariko nyora riba gali ya saba gani baitor tenena iga musaruti musangerekano moikaranse ekero moko irana ni moko bayana abagani baitor bali nditu. Kwa niaba ya baiga bonsi Nganchere na mogo cha bwango na arona bakemure ngeyo yo mintato kwani igona buto bwanchira na twakwani twins. Abanchi ba Kristo abakwani kwakire kuya. Na akire Biamono asogoje kambi enyi yabike. Toza abanyasaye atokonye ayitwa bayigure ababikeli bayigure kurubike yacha agitara tukihulero atosegeta tondo bona bayigo. Ria tambur kuchairas ontere onyaega kuya se kambi ya rianya juba kambi center ase district ya Nyangos Biamono. Inachi kwa ino mwana Veronica ontere. Sasa Biamono sana Nganchere murambura magoko iga musangirekano bakwani mwensi. Biamono enda moikaranse. Abageni bande bali gani uchisa chiabo chigo ikara kinya twaratambwire nabo twakoremererania igo naro mwana mintope na dinchore na kwaliganiri in a special way yo mito Daniel Oli and twabaliganiri asenchere abana mono Nganchere tusabe omachene Nyasaye kero tokoreta matangasa yiga tigaiwe kanene ndakore meremo wetera asiretira Yesu yoro motori ito amen. Litangaso koreta yiga tokogenda sadaka abadiko n'abadikonesi umogo koraso bwamuro tenena so bonge twachake ile camp expenses tenenango abadikoni n'abadikonesi bagokea abalisimona umoko bakonya mogo tenena so bwango
nari kumanyana aikara bagusangirira ekwaya nero iga chumara moja na naro iga kambe expenses chaka gengi mamoko leta iga tumanye gusaba tokur kambe expenses tosa sadaka ya saba school ino mumate chikoba sadaka inye igo tokurwa togende ya tax tokurire ya abana ndoche basoira iga omako genda bwango asinge jumbo kulweke ngere gomate na chinsa chiaelire muganda no manene mbagucha mutwa bose ni mugweta agekogera iga ne kwaye gotena mutwa kimuranche abutwari kubasabira bakora bwango chisadake chekero chikurwegwa naye bipati. Thank you. Ekero chisadake chikurwegwa chisadaka ntubwate chisadaka inye naye naboko boyo maso kuro chisadake chiwa sadake ntangani abamugo tagaiga mwarasi mugwetere kamera nere gaiga goseria tago minyoka lio kamna uchiko 0712921187 tubate sadaka yo wakira nyasaye mbia mono ogwetirie ase ekiriri kya makweli nyasaye ogwetirie karaba bisa baikaransete baokuroberia mabe. You want to thank him. Otatko matebi nyasaye mbia mono okoira abana okoira abaiboli ogwetambukire bintu biri bande babangete gukora kinende you are there. Karo emechande na maroira tete kiniyonski kaba nyasaye protected you. Sadaka ya kabene sadaka ya abana nona yo tabwati abana tabana nkingurira abana gochori ko nyora abana ntumaete bo na abana bali tubwate go do that. Sadaka yende ni yekungu ne sadaka yende ni ya camp expense na bana torega iga doje tiga kusoba igona batokana inamba yira CTV yao 0712 Abraham kidogo 0712921187 enere nambera CTV yu lochiri tamkate ok iyo naboto basoma chons kere eshiringie gocha gose chiribu komi gose hundreds of thousands naboto gochisoma chonsi akarabago ikastanza tunya chisadaka chigandrete lige na youth mbate ate dararigiria masakarari ane ko batebindi neli nyangoso mochi tubata kwa chons pibalia bagana bacha smile to chake smile na ande beta.
wachane yitwe asete yekagero wachane bono wobusa wanya oyo mino oyo tari na kembe ayino ewe wetanya ararimo mwanchani wataka nigo boro wikerano umuganira amare oyo mino mwanche matambe. Amen. Tuwatevi amen. Ya mono una saba skuru. Una mwakurire mokoreta asumulikiaria nene muchage kengima ekere kwa ye oswa. Tigatwe kwa ya ribaga ekero mogosa esa daga ya saba skuru. Iwa ekero bakonya kubeka ginko barangeria. Stanza tunyo muyo bankorangeria kwa yende. Twachikwa chinyinge bagukora Pathfinders Beckham Center Mochi Sote.
machozi yako. Ni wengi kama wewe walisubiri kesho, kifo kawachukua kabla ya hiyo kesho. Sasa wangoja nini? Mavuno yakupite, utakuja kwa Yesu. Ndugu, umechelewa, ni aibu mwenzangu. Laiti ungelijua, ungekuja kwa Yesu mapema. Sasa wangoja nini? Mavuno yakupite, utakuja kwa Yesu. Ndugu, umechelewa, ni aibu mwenzangu. Laiti ungelijua, ungekuja kwa Yesu mapema. Wapendwa, kwa machozi mazito, kuagana milele, uzima na mauti vikisimama mbele na kuchukua watu. Saa inayokuja, ndugu, tutaagana na wenzetu wapendwa, kwa machozi mazito, kuagana milele, uzima na mauti vikisimama mbele na kuchukua watu. Sasa wangoja nini? Mavuno yakupite, utakuja kwa Yesu. Ndugu, umechelewa, ni aibu mwenzangu. Laiti ungelijua, ungekuja kwa Yesu mapema. Sasa wangoja nini? Mavuno yakupite, utakuja kwa Yesu. Ndugu, umechelewa, ni aibu mwenzangu. Laiti ungelijua, ungekuja kwa Yesu mapema. Tukifika mbinguni, watu watazunguka kutoka kundi moja hadi kundi nyingine, kutafuta wapendwa. Si furaha, si furaha kuwakosa wapendwa uzima ule. Tukifika mbinguni, watu watazunguka kutoka kundi moja hadi kundi nyingine, kutafuta wapendwa. Si furaha, si furaha kuwakosa wapendwa katika uzima ule. Sasa wangoja nini? Mavuno yakupite, utakuja kwa Yesu. Ndugu, umechelewa, ni aibu mwenzangu. Laiti ungelijua, ungekuja kwa Yesu mapema.
nini mavuno ya kupite, utakuja kwa Yesu. Ndugu umechelewa, ni aibu mwenzangu, laiti ungelijua ungekuja kwa Yesu mapema. Sasa wangoja nini mavuno ya kupite, utakuja kwa Yesu. Ndugu umechelewa, ni aibu mwenzangu, laiti ungelijua ungekuja kwa Yesu mapema. Haleluya. Laiti ungelijua ungekuja kwa Yesu mapema. Na bagotera abo n'abageni kuronyangoso walio hewani au walio jukwani wanaitwa Amatabekani as a church. Amatabekani means the junction. Njia pana. Ewe kirega abo nabo bakogana. Mwanda gutuma sadaka chino atabanga every coin is counted. Oyakuru kwa nere pita getange 20 shillings. Lydia Nyakoe 10. This is Joel Commander 100 shillings. Jared Mose nasomete 50 shillings. Then asomba liba kwa na terikara Jared Nyibwari 50. Jane Miruka 50. Peter Getange 50. And then this is Helen Abuya 50. And Rose Nyandoro 50. Dina Nyamumbo 50. Rispa Isena Emia. Gideon Mosongo 50. Lydia Omonde 50. Kunamoka ndago chaka wasaba chinsa chirimo wasaba. Msisahau pastor, kuna mshiriki mmoja, she is from Homa Bay. They're watching us. All people who are watching us from Homa Bay, Migori County pia, Kisumu County, Siaya County, Vihiga County, all the counties vile wanasema. Asante kwa sababu ya hilo. And then there is one ameniandikia hapa, amesema happy Sabbath mkate. This is Philip watching live from Mombasa County. Nice voice indeed. Kuna group imeimba hapo amazing song. I wish they could share me the song. Baba weka standby, uta subscribe. Admin wanaitwa Celestial Family Choir. Wanaitwa Celestial Family Choir. One of the best choirs you didn't know. It's only when you follow mkate ndio utajua choir zingine vile zinavyokaa. Someone is sending money here. This is Sterebina Mabeki 20 shillings. Smile. Mogo chagage nyumba mwana mmago lingo basiwo. Oba tomo mo chief. Uyoga teruku. Bawe stanza 2. Yamaenda Pathfinders. Sadaka. Waje kidogo. Waje chukue sadaka inaendelea. Sadaka yo gwakambia mono. Iko bari mugusangereria koraso rwangu morete gochana inde. Yamaenda Pathfinder Mobest. Mweka stanza 2 nyoe moyo na leta another group.
Amen. Tuwatebi amen. Biyamona sana tuyatogende sadaka ya bana. Sadaka ya bana. Sadaka ya bana ekera tukwaye kwayere mutuye ito libaga asenge chobatera.
furaha siku zote Bwana utawala maisha yako. Tutawala rafiki zake Yesu, tunajivunia urafiki naye Yesu. Tunaimba, tunacheza tukiwa na Yesu. Njoo nawe ujiunge kwenye kundi niko. Tutawala rafiki zake Yesu, tunajivunia urafiki naye Yesu. Tunaimba, tunacheza tukiwa na Yesu. Njoo nawe ujiunge kwenye kundi hili. Tunajivunia urafiki naye Yesu. Tunaimba, tunacheza tukiwa na Yesu. Njoo nawe ujiunge kwenye kundi niko. Tutawala rafiki zake Yesu. Tunajivunia urafiki naye Yesu. Tunaimba, tunacheza tukiwa na Yesu. Njoo nawe ujiunge kwenye kundi hili. Haleluya. Abana aba barenga bano bana. Ndego atabarika. Tangona bangi ngenchugetiga. Lakini ende bakira. Uliganga. 13. Uko 13. Mogo chamba emi mwe ngule. Ingo bawe ngule. Sa. Nambi na boko ngako tumerigende. Ai go na go tebire ko bande mi be ngulira abana aba. Achibaga nguchao. Aibia. Gento na de teba ngocha kochaka kugure uniform mo nginyoli. Uniform na ara mono ngande. Be kuchali. Ino mheshimiwa utunina abo. Aba vipi? Nangili bumendarani. Jago kule uniform. Mheshimiwa Kitutu Central Ward Usina City Victoria Kiko Bukoiga 2027 Geweka Kanaja Ako kuja Wanduru jinati nini Arote nini Ibu nanduru jika rasti Iyo kinyaranga ika rasti Una arote nini Ina bukwa ibu Singin chukamsen tabanga Iwa mkarate kwa yende Tiga kwa nea kule As we do this Chibasan ciri-ciri atau muaiga tiada rajisoma ciri sadaka timba dianania bagu ngogo kudu cibas cita banokwa korrawan tegap ni ciao ciaya oya kuru kwa Jemima o chiri tadi chiri ima tega some kusi o chiri 20 Jemima Osoro na sama dia emia iwan cibas cino na modo cisir goika angin buah Bagian bonsi mantanaro kumpul mkata tu somera bagian kuana mago somera bagian olivaro ekara kemkola tuwali. Bijamana sana inganchere ekerondo bukura madam Judy jugo chaiga. Esadaka eyo minto okurokwana Wycliffe Michira Nyangweso. Abandi bamubateno mwochokoro. Kogori alengo buchumbe bwao basi. No ara munetu asembeo watoto be siringi chiri busatu na kitoka motebia pia mana sana na chie chiga siringi 3000 kurwase Wycliffe Michira Nyangweso omocho kurubwa barasi ibo no ara munetu asembeo na baligire tuko Nairobi ali na toga ndete kambia iba migeka ngachere ngore karongo ikaransa bobona rangeni tubweka inenere na ndenere mwana tigato kwani ngora matangazo
Biamona sana. Nari kumutika maiga saba genia banene nera natigarite. Biamona sana. Nero mukarangi oye. Basi biko kuchiabu ti abantu bandi mandi tujibasi biko kuchiabu. Bono iwo ntarat koleta pathfinders iwo mtake tinato ngani baida ke komene sana chuo. Chukua chiri chuo iwo narangi chukua chions. Ambia ndo chomuganyo ndo chiri. Ande smart ya. Wadera ngoli golia etigana unajua wimbo yenye nilisema. Morandi olio stewardship kayanda uchi. Morandi stewardship pasto ito incho. Chimotoraiga wageni wale ito incho. Chukua na hata bachos mnapanga laini moja. Laini moja hivi. Na inwe laini. Mwaigwa iga beke ya uchi ya butumanya ngaga chikama chisati biya uchia iga chine chibange kuruma ga yan kire kwaya kunolego chuko chama tanga naga iya se kwaya ere bua to chimai tenai ayango gorokin sarangu how are you good apa chuko iga barandi batena moko beke itoga Nuva. Goja kabisa. Ancho kabata. Tegerere. Inungo gamuli. Kuba tumanu muiboli no mo chief. Karaiga. Takwa no chiro gora abta tumbo at kurma gaga. Ada. Ukira mole. Anda so bongai. Nabato sumbuete ka nabasumbuete abakora liboma no nega kila bano mbatebe kora irang marai no tali murko ando chia kaisa credit njo kuja hapa hivi ingia hapa ndani kuja hivi Mukubwati kuruichi magega sawa wote na mnoligo 1 2 ni yabagen echichinde karaba kole na ino moja abana bako bali natoka cheza wimbo Skabusio no badere Sina cha kufanya
abantu timaitiki moikarase twatatu enko March 20 ekero twatigire ibe ibiga ngogenda tole buna tukuru Misiri yiga ebitina bire binge amangana aramange nari nakanga kuimuka mware gichigwati totage lakini mwanga kuimuka nachigwa ichimuke ekero yani ni bandi bali muri kuimuka na sawa ndo kama kwa twende tukifika mahali tuona iko ameenda kukaa echiwaya chiresa ikakuwageria sobota charende echigoro I want to say this. Kerumon terakore karansa patwena bwana mwe alikani go cheke kwa ni mongola ta ndechinze chine cha pulpit party na bwa kungo alikani bwana baga bali aba class batiso bali mwange go chiko batiso mosoke go chinyomba chiro goralia bono iga ekero patwena bago cha batirimbuki flag and then go itanya butogendera iwa. I want everyone to listen to me. Montegerera na Montegerebia. Mnisikize kwa makini wala si kwa maskini. I want to talk tete ukwana na ayi mungina mugaka omosai omwana orenka na abamure asikanisiga. Igwa. Twachakira batebanga tunaenda na vitu vyetu kama loagiza Mungu. Tunaenda si ajabu Farao, Misri tunaondoka, leo tunaondoka. Ekero abana ba Israel babikira sense yoboswa aiga sense abantu babikeri na bali muri nkari tukeri gali rero kogenda tulinka gekogera ensi yiga yatwisanire Muy bueno tango mwanda amen. Lakini nyo ensi ke kwa siri teto atebe amen because amangana itariko ba mayaso. Kuru tura sense yiga ekerobono yiga Bible bonds bibali kanisa lakini birengera biga kali school fees Monday, okay? Am I communicating?
kurtura sinsiga egekogera Nyasaye it is going to provide askiromuntu. Ekara tuacha nga kishindo cha wakoma nga Nyasaye waweza kumuita nani? El Shaddai waweza kumuita Adonai. Komoro katori Nyasaye iga oyo uli no kubwoko nene. Nyasaye uli n'abantu baye. Itkeli gali alero ekero getembe ego koletera mangana ya one on one kurugaiga. I want to tell you that the Lord that we are serving, teba nobororo, teba ngambobe ekorantete watebiga. Dandara kubuli. Ngika ini mana kubuni ya beli mwa. Karamu itete. Ebisibiri bya kitasana. Ono omale omoka nga nobole mumoko buna gandara batay muri kubuna bol inembo monda bwato mwaka. Ada ka abel nakaini bangwatara nenzuzi bangwatara na igenus. Oyo nero kichumuina oyo nero kichumuina. Obole mubwa lengo. Esau na Yakobo mwabo inkibakubuna. Abanda bagano obole mumwate bangubuna gali. It's high time na ini muye bange. Debe joka igango tangase kan. Na bobo chaboi kami akan lecona. Ni angalia ukiria. Chaboi bano mwano. Thank you. Huyo unamjua nyamaza basi. Nyamaza basi ama nikuchapu. Thank you. Aigambo ango manyana go chaboi. Pathfinders nye muli nsaiga igongole pe kwa yeguru kwa Bikeri. Pathfinders muko. Pathfinder wanastahili kwa aye. Ngoja kidogo. Ngoja baba. Aye. Aiga se TV dro kora igo. Abantu bakora kana bate bachensa. Nyamba iyo ndate kanise ngao gochi. Bako beransa. Kero muri numweka na mugobe kero dora sene dine TV go tokomera ngega. Kwa hiyo sikorangeligwa egekorangeligwa ya chasobwango natoka ndata kurwaiga konga ndata kupoka chibachiria bantu bagontomera mimi watantebe mimi ni Naomi nimetuma pesa sijasikia ukinitangaza Naomi okay ndaralie pesa hiyo aliarangekera na lengenera mkate huku thank you magwawa toda ndiletria o Sharon from Bikeri, watching live. Happy Sabbath. Thank you. Ndalie namba ya Naomi. Dunia Nyabuto. Naomi Nyakundi. Thank you. 20 shillings. Thank you. And then Ajira. Nanguwat chance. Aya, tumesadaka yawe tu namba yera TV kabu. Tuende kuchiga vile tunavyoenda wote. But find bomba hiyo Bikarincho. Ali abana bomata tabegereti na both Bikarincho. God. We don't go to imagine bantu. Karumu akolre Montevi. Bikari mareka. Bana waliba. Kusena Bikari bayo. Tenaga. Na mwangu maana kitu bikari. Chune gali yanke bata mabuta. Bali tikabanya ukwana. Baptism. Class baptism bali bakwenda kubatisha kabona atetire gukiga butire pali gukirogoralie bwango abagocha kunekoba tutana bila bigenda kimwaga cheza wimbo yawa
tugaia madunia milele na milele. Hallelujah. Thank you. Tuache kidogo. That time has come, the time when we must get ready for heaven. Ningesoma kwa Bwana. Anaanza sasa. Nakuja Pathfinders, thank you. Nabuko. Obipon. Balipoleka tumokuminga kaidevisi. Badala kwa ka Yesu ni kwa tudotara rali. Betarali. Betarali. Serega batebna tatera Yesu nigo atete gotara. Thank you.
kundi ambalo kuanzia miaka 9. Katika kundi hili tuko na miaka 9 hadi 16. That is from ECD to guide. Na katika makundi haya, thank you Agwenyu wa Hema High School. Katika makundi haya tuwate vikundi ekyo karo omukora gekoro kwa master guide. Stop on the hood. DJ kwa active. Frank Peros in charge of national flag, move forward and perform your duty. Great. Mkutano wote tuomba msimame. Tutenene ikini Kiswahili ya Bwana. National flag in Swahili Santa One only. Na tukae na uhuru, amani nao, raha tupate na
wimbo wa taifa kwa sababu ya bendera ya kitaifa. Iliyo baada ni kwamba kila siku yote hayo kwamba taifa ni kuu kushinda kundi lolote, na baada ya hapo sehemu ya taifa. Flag bearers in charge of Pathfinder flag, move forward and perform your duty. Kinege songo, tumoku ibuya. Red, this is your arm. Pathfinder song. The servants of God are we, faithful as we march along. King Jesus, the Savior, is coming. Ni wimbo wa watafuta njia niliyokufahamisha kwamba kuanzia miaka 9 hadi miaka 16, ambapo that is from BCB to guide. Na baada ya hapo kundi hilo baada ya kumaliza baada ya hilo kundi lile ambalo ni la watoto tunaoita chekechea kwamba miaka 3 hadi 6. Msaidie mtoto huyo kwamba bendera hizo zote vile zinavyokuwa. Nilikufahamisha kwamba makundi haya miaka 6 hadi miaka 3 hadi 9, samahani, ni kwamba wale watoto baada ya kutoka darasa linaloitwa cradle roll ambao ni miaka 0 hadi 3, watoto hawa hujifunza mengi yakiwemo kujitegemea au self reliance, na mengine jinsi ya kuwa na subra wakati wa changamoto. Wanajifunza mengi ilivyo anavyokuja hapa, na wanajua sheria zake zipo. Inige swali kwa ni abange na korunkaga alikuwa tevinga ikiombekiga kia Pathfinders tuwate kiombekelia geke kia adventurers miaka 3 kwa iki miaka kianda kurukianda wasege miakilia mwana gutaka kumanya kirigento tageti kumanya ekeningi au kule maswali ya mange ichiga kichiga nilibwenta kubiko mwana oyega asuborosobia buchi gutenena Nilukite gotenga igiri umwana chinchara agenda nekarara gote taguchitiga ayonska korekana no gotebanga in a short while chikamanda sawa skali banene gocha barige karwa kulre and tutana vile inavyokuwa sige njoge kakitire tamu soka bare echinga kichiri chokuganda asen samilia ya usiega tunaikachiana na Pathfinder chiangire. Sword colors on your flag. Cheza kinando, agaraba stoke, sige ncheviro. Tosoe aliosio. Amogo ikaranza.
kwenda asabeli bagakorwa somo kubwa abakubwa babo gaiga kwere binte bango para bale nginsi yoborai wabo sikauti abo bandi tayo ganda dio kamwatara That's the song ni kaya kuigwa na permission granted. Nga mangana yuan si pia ngokwane ke zonge ke ngotenga taruga. Abasigari tiga bate bakubo baito pale gati kwano kube kwatu. Karwa kwenda kuchigo siaria. Ngomate ba tutene twensi. Tusimame wote. Moses Tenya. Sabatore, our gracious Father in heaven, this is another moment that you've given us. Therefore, Lord, we pray that you minister to each and every one of us according to your will today. Above all, Lord, make this message today simple and clear to understanding. In Jesus' name we pray. Amen. Abana ba Nyasaye mwaisipitigamba kwani mbiyamole yamono sana lituko lyetu yekambi yetu lili nene abantu mwakire biyabageni balwe kinse mwenye mwaispitu abana nili ababikeli kamsenta aliga nyanga abageni baito bajire bato watie kambi biyamono sana ase tinga kejiga tuonalenge kwali gani Sauli umulisi ali gani abageni baitu batukwani abanyorwa wali gani ande oyo mto pastor abali baba batukwani tunakwenda ni program iko pastor karibu asengenjo yo kwali gani abageni baitu ba Rowis iko pastor karibu. Watu wa Mungu na wasalimu, amjambo. Amjambo tena. Ni wakati mzuri Mungu ametuwezesha kufika hii siku ya leo, masaa haya, siku ya Sabato, na tunashukuru sana kwa ulinzi wake mwingi mwema kwetu sisi sote. Mimi ni Pastor Philemon Aranda na wakaribisha nyote kwa makambi yetu ya Bikeri, na najua tumekuwa tukipata mambo mazuri tangu juma lilipoanza mpaka leo tumefikia kilele cha makambi yetu. Nachukua nafasi hii kuwakaribisha nyote ambao mmefika hapa mwenzi abamwa ikire gaiga balimutalinge gaiga kurwa litangani karibu na balimu abere mugo chichase ama tukaya onsi piko rumwe chagete chikambi cheito karibu na inu bono senginjo tugwata mangana mange tugwata seri tukolia lero na abali ganiri mwensi ase omukutano oyo ndaragenda atambe in a very special way ase chitaika chinke mono yonko ba bolia omongino korokunga Priska Marube anyakora abonye gotene no nyagosika gocha gosiga iga nambwa Aska Marube otene neo chebos onye gocha gosikwa ngoga iga karambo na gokwana kona kwalika ni abande alafu no moga kokorokunga machani bitete tena nakia machini nakia korokwelinde Zakaria Machini neranye gocha gaiga because these are very, very important people. They are very important guests in our midst.
not only guests but they are hosts, hosting guests naende igo bono inigento kiengenjo mono aba nabanyasaya abaiga tunyale kuba appreciate na kuba tebi ngambu ya mona ase emeremo bakorire ase kitareka chinke ntagete ko irari bageriga kuba tebi nga oyo ikire gaiga juma mamu wangu oyo ikire gaiga nere abageni bamenyete compound yaye ndebwana ine nere abageni bamenyete compound yaye yani nere urweto boli mu bwikanisa nere abageni bamenyete no mache gesima bikere no more understand yabu. So she has been hospitable and I hope nale hospitable yoka asama tukonsi konkwera libageliga motebi abakwanie nande abaligani nande abaligani lyoka asechi second sano gosekomi baba Spimla morega iga emora abana bane n'abajokon abana bane n'abarayi n'abapasta barega iga mwesi pina bageni n'abakwandi byamore mwesi egento n'abarokera abana bane omugaga kalenga anyojiro omongi n'agasomongi noino yoye okanyora abana sabana kuna abaye bana bukerike n'akayerusi korugesuba inyajaki eyiti goye bukeri nayera trinaye kiryamuri abana bane akina ira neirimbiyamano aso oja kweno na ira neirimbiyamano abageni barega karibu mwakorire meremere miyamano gananyora to mugako yomo mubichi gutiraga igagutira oikarisi ko gonde bingomongi amarandi yeri tukuri are robo mugeni yo makwanire kuruga amate angusire nonyende PhD kona ibu akanga na koraki enaga nantegerere kona sengejere bwango nandi tinye sibeti tinyo koraki tindigo chio kamatebi karibu nani Yesu ngotori gombi yamano asa marieta nasika kimamarube wono rende nabaga neijama nasega iga nareke ronde iga binande iga ase tusirigiti to yeritibo igondo moteneneri ukatikaine igo naro ya biterere timboro na iga buna more iga emorenga so mwana mito na bano mwana one Isaya oikire garia mwana one Isaya na tusi bati baikire barunyuma igo basi pindo ko batai welcome bakimbia mono pastor balenga bagatebanga thank you. Okay, libageliga ngomo gaka senior ngajya korokwa atuwaligania se compound ye abana banyasaye mbiyamure na kinaro lira mashango okiri asimwe karanse temeteye muri nomoko nante nago okiri simore mbone noyo minto ongo kwano korukwasika nago kire nabaereganiri asega igabono moikaranse takendwagia mwaigure nyongende gakogutia moria tenu igubono nga inkamore enka ya Nyasaye nabaira nerimbiya mono twagokire kambiye itengeni ere nomogoko nakinararira abantu ba Nyasaye babuchete buyeiga nabeire nomogoko omonene nabaira nerimbiya mono nyonekere mogo ya korua mogo ikajinga jeno igomoko enda na maraika batangane nakimoga teba bana ba Nyasaye amma sese ni once pi ase ege round yeke ase family yomwaka machini ase family yomwaka marube ase family yaba amate mbuyamono twensi yasogo chagaiga mbuyamono mwaka sese ni wa asedete ya Yesu bono iga igongo chabosio abageni bali mwarangere mwache tukoya abamino mwariganirwa asenchera ya bene yonkwera libageriga kwaligania abageni baito kurwa a field ndogata abageni kurwa a field ndogata abageni kurwa station ndogata abageni kurwa district bono igonkwera libageriga umwana ane nara koro kunyaga
ambiere sobo moko mware ganya kuna rura kambe abe nomo woko kuyamono. Okay. Ngako yo nero le koletwa no moraiga nyaga kanora. Thank you. Daktari Njibocho. Mwaka no muleta nkomuleta enge but still come. Wachuna chikambi chia bere buyiga keregento iga paka getembera. Ready achira momrane na mkate like kuna kindikions chikwa chia tikuru satwa chage tikuru Jumaina. Bana baliga iga kwa yeriera aria eri achire na intum na torega iga getembe chikambi chi they have been this wonderful asingencho yo mwano yo ino umuromi ino umurayu ito. He is a wonderful man. Kusabanda as a special request chiripasto kusaba asi chirichiana then noe ne rumunyuri urwane rere kambiye mate na bere ngochaga gira lituko ntigete asinyikega everyday asinyencho mwako mwana no guikiriga iga this far wani then akuruko doctor nyagaga edini machine bano edini ndomanyeti ndo chetu kwana. Ndilego ikiranga ki uko sinyo na kiwo kwana odi no mo korio yoka. So I mean I'm very happy today and I'm humbled to be in the house of the Lord. Yani gonde no mogoko ndi mwaralia mwanyasaye iko nate abanga tindi komo cha gwike kambi ekere to kunyekora nate beti my brother mukade ngati ngocha ike tontale nge gochera ase kambi yega na sengenjo lero na intu gokora twarenge kambi yaitu yanka ria semete na obi era koera lero munango ja goche lero na tengere tengaki ina kiege enderete lakini ya sawa kondo wanja kwa na kole ndu kiege na ikira ria se kambi yega tokuruka maiden camp meeting ikiara ndero twakore ndu kiege twanye chaka ngamano ngabonyo mwana omintonga ki bonde kerengo genda se Italia ekambi na bota gete ekambi ya Itebe busaigo agandenga te ko busaigo mata gandena ki ekambi ga konya kora ebe kambi ekorokana uche isiko moko kange kambi to nero uche kane kujisiko aitari nche aini ngo gokora gento kieke nyasaye wobonne bono na wekane rieri wekakare na kare na ntige nyasaye se ni abarai aba bakoigwera omwito ngaki genda kora gento kieke nyerari enchiri yeye taje tega iga inje na korete nyasaye okoreta mangana ayo tato minto seseniwa nani nkonyi werare tari mwenenu akonye wera biyapi nanti ya samuseni nandirende nani nyasa ta ko basesenia ngotage ta seseni wa mona inje ekere to kogenda gero to genda twensi kenya sabaseni nandi gatogenda rere engenje yinge eigo ekana na robiti na rengenje bweka na renge nabantu bande gaiga babere mbako bakwania basariuti yango dia baba seri tukurwa sebale ndia mondia sabase. Thank you biamono sana bagani baito ntobwate abarai kuru field igonko irari bageri ko barigani barai kuru field ntobwate mokundekane ochikokora the very important and special function asili tukolia lero ye batizo ngona korobe litole bono iga igonko barangeria asobuya bwa Nyasaye abarandi bane umolei
Morandia, pastor wangu, Pastor Cinco, Elder Cinco. We are so glad. Tuna furaha sana kuwa na nyinyi hapa siku ya leo. Na ni wakati mzuri tumewakaribisha. Asante Pastor Aranda kwa kutufanyia makaribisho ya kipekee. Nami nimefurahia siku ya leo. Thank you. Nago kila sengencho munene wa bairo muya. Naindo tolendire. Naindo twanjire ko bagaiga. Bageni baito babene bekambi. Abageni nainda abasani abanene bekambi ya Bikeri. Abalisi baito be district yengi manalo lira bange bara amona twensi bali twakira asengenje yoko grace function yege kambi yega nabakwaniri. Hallelujah. Happy Sabbath. Happy day. And a happy day. Biyamana sana na chagati aiga kororanga kie kambi yega ndererete ende kene karonga nyasao tokonyire kambi ya Bikeri. Igia kabere na ende nago kirekere na achira na rorira attendance ya bere twice what I saw when I was here. Tiganya sawa senimono asengenje yugwanja koba asama gora Yesu. Asengenje abageni baito teno Morisia Charles Mautia Ndonga gondo more representative West Station ya Nyacheki na boigo nigongo kuwakilisha eneo hili ase field ya ito. Na inde ntakitego tebanga nigo nacha kwa niaba ya office yare koba, but because of unavoidable circumstances they couldn't make it here. Igo wantebia nde tama igabo yesterday tuarengeno munyakerogo akaba amaiga na boigo mura yutuwe chikambi Pastor Leonard Oburu nigari discuss chikambi ali ogembo na kiakora mutara morora gaiga nere na ngeta maiga Wagomo station director Pastor Miti kangana motole nere gaiga but he was feeling unwell. Na boigo chikambi na etire bono mambia ikambi ya Naikuru na ruorora na na Nyabiosi na bataibono Bikeri ngochi na boige kera na nyomba mongina na ngamaiga babikeri bamate bakanimba mo manyete amana abana bangamaiga amona yana na bakwanirie mbuya mure mwezi kwani buyaga akimura nkwani go by show of hands nyasa okonyire mbuya mono bono na go kira senjokoba ni mate chinga kichiairire pastor nko monyokara chikokore batiso elsewhere kole nentata batabambu yamona asengencho ye studio ya ito ya Getembe na ara umrani no murai mukate not once not twice but severally in various occasions. Asengenjo gwanja kobanga iga ndoko basabera amaya akitiganya saba seni asengenjo mwakorire gashingia amanare gocha kusabanga kero yo mumu kwaniga lakini asengenje tanyarekane may you be blessed. Bono ntagete kumwarigania Pastor Ito, Pastor Paul Singo ambaye ni pastor wa Nyabiosi district. Amekuwa akishiriki pande ile ya South Kenya Conference na Mungu aliona ni mzuri akuwe nasi katika South East Kenya Field ambaye iko na makao yake huko Kenya Mobera. Pastor, tumefurahia na nataka kukaribisha kabisa uje ili usalimie wana wa Mungu. Karibuni Pastor. Watu wa Mungu na wasalimu kwa jina lake Yesu. Amjambo. Amjambo tena. Watu hapa hajasikia Kiswahili. Ama niwasalimie kwa lugha nyumbani.
Na bakwani lembu ya mole. Sasa mimi nimepata nafasi, ingawa vile mnavyoona mimi siwezi ongea Kikisii kabisa, lakini ile kidogo naweza ongea na kusikia. Nimepata nafasi ya kuja hapa, inaitwa Bigeri. Asante sana. Na nilikuwa nimetoka sehemu za Nyabiosi, tuko na kambi ambayo inaendelea, na nikasema kwamba kwa sababu ya request from the district pastor, nikasema nitakuja hapa tuweze kufanya ubatizo. Hiyo ndio imenileta hapa, kazi kubwa. Na pia nitatoka hapa niende Millennium, from Millennium niende Nyabiosi, jioni kabisa, sijui itakuwa saa 1 nibatize kule Transmara, alafu ndio niende nyumbani kwangu. Sitakuwa nimefanya kazi kubwa jamani. Leo mimi sijui nitafanya aje, lakini Mungu atanisaidia. Basi wakati nilikuja nilipewa salamu kutoka Nyabiosi, vile mmesikia mimi bado ni mgeni pale. I'm only just 3 months old. Nilikuwa nafanya kazi South Kenya Conference kule Nyanjwa. Baadaye nikakuja Masimba, from Masimba Nyabiosi. Maybe next time ni hapa, si ndio? Pengine nimekuja kuangalia hapa pia iko namna gani, alafu nikuje, si ndio? Basi wakati nikipata mwaliko wa kukuja usinikatae. Sio utanikaribisha tu na wewe utaondoka. Haleluya. Hiyo ndio kazi yetu, si ndio? Yaani kupeleka kibiti namna hiyo na itakuwa vizuri. Kwa hivyo sina mambo mengi kwa sababu niko na wakati. Leo tutajaribu tufanye yale ambao tunaweza. Pastor mgeni wetu wa kambi, Pastor Nyandoro. Evans, thank you, welcome. So I'm a senior pastor. Na Mungu atatubariki, tutaendelea kujuana zaidi. Kwa hivyo nikiona nikiattack program yako, wewe tu nifungulie unisamee, si ndio? But you have your time, okay? Thank you. Because of time, nilikuwa naomba wale ambao wanaenda kubatizwa siku ya leo, kwa sababu hiyo ni kusaliwa mara ya pili, na hiyo ndio inakubalika mbinguni, si ndio? Hiyo ndio lango peke yake. Sasa ninaomba tu kwa unyenyekevu tu na upendo na huruma zake Mungu, mweze kusimama mkuja hapa mbele. Ninaomba wala ambao walikuwa wamejitayarisha, wanasema sina hata kubatizwa kusoma mara ya pili, na ndio tumefika sasa, naomba msimame na mkuja hapa mbele. Wamesikia hiyo Kiswahili? Ni wasomi hao. Najua sometime naweza fika mahali hiyo lugha inashindikana. Wako wapi? Wako hapa nyuma. This is a very nice group, very good. Naitwa darasa la furaha. Kumbe mlikuwa mmejiandaa. Basa, wale wengine wamewaambia. Ujeni hapa. Najua kuna wengine watajitoa. Kuna wengine watajitoa leo. Wala ambao watajitoa leo wabatizwe kama hao. Ninaomba pasa nisikilize. Wala ambao watajitoa baada ya sermon, hatutabatiza hawa leo. Tutawapatia 2 weeks. Waendelee wafundishwe na elders. Alafu tutatuita tena tuweze kuwabatiza. Okay, asante. Na unajua ningependa wakati ninapopea vows, the elders concerned mnakuwa hapa karibu, and the secretary. Na sheria ya dini siku hizi tukimaliza vows, wapi church clerk? Church clerk hapo. Good.
She's very obedient. Because of time, I'll not give the 13 vows. I only give the 3 alternative. The rest, you read by yourself. Itapatikana kwa ile baptism certificate ambayo mtapewa. Okay? Yes. Wende ikawa, kabla sijawapea, nataka mnijue na mimi ni nani. Si ndio? Mmenijua? Mimi naitwa Pastor Paul Sinko. Very good. Kumbe watu wengi wananijua hapa. Ni wangapi ambao wamewahi kuniona? Wako. Asante sana. Na wageni sasa mmesikia. Naitwa Pastor Paul Sinko. Na wakati nilikuja Kisii, najua nilikuja Kisii the last 20 years. Nikiwa nikitembea Kisii, wakanipatia jina. Wakatoa ile inaitwa Sinko, wakatoa N, wakaweka S-I-K-O. Nani? Siko. Wakanibandika jina nani? Siko. Okay? So kishindana ile inaitwa Singo, unakumbuka Pastor Siko. Hiyo imekubalika. So I just give you the 3 alternative, na wakati mnapokubalika na wewe umekubaliana na hayo maneno, what do you do? Mkono wako wa kulia unafanya nini? Unasema yes I do, kama wewe ni Mwingereza, si ndio? Na kama ni Mswahili, ndio nakubali. Hapo tuko pamoja? Ndio tuko kweli. Haya maneno ambayo tunasema tunakubaliana naye. Haya, tuko pamoja? Haya, nikimaliza tutafanya maombi. Number 1. Nikimaliza vows, church clerk ako wapi? Very good. So najua sheria yetu. Utafanya nini? Utachukua majina na kuweka kwenye ataweka wapi? Sajada ya kanisa, register ile ya kanisa. Na ingine online system, si ndio? Immediately tunakutana huko field on Monday. Hiyo jina nikifika pale, hiyo list basi tutapata wapi? Kwa field, kwa system. So utaingia kwa system. Tunajua kuingia system. Basi SMS ndio hiyo. Siku hizi hakuna story. Ukifika tu kimaliza vows, kabla wewe utakaa hapo, majina huko naye ingie kwa system. Hapo tumekubaliana? Number 1. Do you in Kiingereza? Ama nasema kwa Kiswahili? Kiswahili ama Kiingereza? Kiswahili? Haya. Je, wewe wakubali Yesu Kristo kama mwokozi wa maisha yako na Bwana? Na je, unatamani kuishi maisha ya wokovu ambaye inapatikana ndani ya Yesu Kristo? Very good. La 3. Je, wakubali mafundisho ya Biblia kama njia moja yapo ya kufundisha na kuamini katika kanisa la Waadventista wa Sabato? Na je, wewe unaahidi Mungu siku ya leo kwa neema ya kwamba utaishi kulingana na mafundisho hayo? Mafundisho ya Waadventista wa Sabato. Tumekubaliana? Namba 3. Je, wewe watamani kubatizwa katika ubatizo wa hadhara? Na njia moja ya kuamini ubatizo wa Yesu Kristo ambaye alibatizwa kule majini, na wewe unakubali kuwa mfuasi wa kanisa la Seventh Day Adventist, na utaweza kupatia mkono ama kusaidia kanisa hili na kazi ya utumishi kwa uaminifu wako kwa kupitia uwakili na pia mfuto wako wewe mwenyewe kwa kutoa
sadaka katika maisha yako yote? Asanteni, mimi mmekubaliana na haya. Hii ndio church manual yetu ambayo tunatumia, lakini tuko na church manual mpya. Mwende mlete hii edition, hii 2010 edition. Nimeomba hapo. Kwa hivyo mlete hiyo nyingine. Sasa si hao watu wanaona nyinyi, na watu hawa ndio wanajua, mimi siwajui. Wakristo ambao mko hapa, ambao mmeona hapa tuende mtoni tuwabatize saa hii, ni wangapi wanakubaliana na kiapo yao ya kwamba na nyinyi pia mtawasaidia waendelee hiyo Ukristo, na mnasema kwamba waende wabatizwe? Ni wangapi? Si unaona kanisa mnakubali? Sasa mimi niko huru kwenda na nyinyi kwa mtoni. Sasa nataka tuombe. Tuombe basi. Baba, kwa jina lake Yesu Kristo ambaye ni Bwana wetu, tumeshukuru kwa nafasi ya pekee na wakati huu ambao umetupa wanafunzi hawa ili waweze kubatizwa siku ya leo, na amekubaliana na maandiko matakatifu na mafundisho yako. Ombi letu ni kwamba wasaidie kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, wajifunze zaidi na waendelee katika imani, wasirudi nyuma bali waendelee mbele. Na kwa njia hiyo utawabariki na kuwatukuza wakati tunapokuwa hapa, wakati tunapoingia mtoni, na baada ya maji wakirudi kanisani. Baba yetu, uendelee kuwa pamoja nao katika Ukristo wao wote. Naomba Baba, mapenzi yako yatendeke kwa yote, kusaidia wa viongozi, mchungaji na hata wageni wetu ambao ataenda kuhubiri siku ya leo. Kuna wengine pia watajitoa, kwa sababu hiyo ndio njia pekee ya kwenda mbinguni. Na pia wajiandae tuweze kuja kuwabatiza kwa majuma ambayo inakuja. Hebu mapenzi yako yatendeke kwa yote, na ni katika jina la Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Amen. Kwa hivyo tumemaliza. Nyinyi moja kwa moja na deacon na deaconesses twende maji. Pasa akiendelea kuhubiri, nyinyi mkimaliza kutoka huko mtafika ukiendelea kuhubiri. I'll just take few minutes. Nikimaliza nyinyi mnakuja mpaka hapa, mnapokelewa wapi? Hapa ndio mnapewa mkono, si ndio? Ukipotea huko tunaandika missing. Hapa tumeelewana? Na sio ni ukweli, tutaandika nini? Missing. Sasa wewe usimiss, be present. Ukuja hapa. Mungu awabariki. Thank you. So we are moving with the deacons na deaconesses na elder. Hao wengine waweze kuhubiri. Nikimaliza nitaenda Millennium. Nipeleke nini? Wapi hiyo salamu? Asante. Nikitoka huko nipeleke tena salamu Nyaviosi? Nipeleke huko Masai? Basi. Bia mwana pastor. Ono, ndagete tutene twensi awagera weito namba 253 ekebusi. Tutene twensi ekevunga kemo kioka na rekora sindirucho. Abateria. Bateri jua. Amatera ali number 253 ekegusi stanza 1 and the chorus. Tuende. Ekina ya chakirwe igoro na kitwe tora tenenemo anachenya sae omogambi kerogokora nenjera na kitwe tora tenene itukorire
Tosabe monene tata Nyasaye biyamona asinge ncheke biyamona asinge nchoto alitekuna wana bao ende kwa wale mbiyato mera naiga asege tie ke kya bigel kamsende Nyasaye to biyamona asinge ncho wale ndiraba gani baitu asege wekengi mana ende kwa baikira aseda yake oro monene twasoira se program yogo sasima twasabira ngwa monaitu otora skralingana sawa itona inde karotora sangati sadaka chiko sira mere moyao twasabira ngwa monaitu asonse basi itara Kristo matoli amen bono abona ngiko saba aba deaconess na aba deacon ando sia simolo mogoro kegoro elinde otosira se sadaka gaba deaconess mwes kanisa chance mogoro kegoro. Wana banda ngasa wadika mbeba deaconess kanisa chance. Amini kuta. Chukua chakula. Wadika ni mwako na mwango. Deaconess na ba deacon to tangas na mo ikarasite abeka wa busok sana oto tangas nga ba deacon na ba deaconess mo goro ke goro moto sira se sadaka gobna mo mo kirei vitaba no ba ga jugochi Akamwa chinguru cho tenegera
tusaba tole amonene twakubakire mbiamona ase eng'encho naende gwatorire bageri twakorire ng'wanso nekera twakoenda ase omogati igoro twasabire wamonenti omonene seni bonsi naende seni twensi kinga keji kabe ensemo yaitu batwabategereria twasabire sia kristo motori yaitu naende nango ikaransa iga barenga babatera batwaliga ni pastor acha ase kepini soma kumarani yamana. Thank you, Elder. Tigangire libageri ga asinchira bene mbakwaninga abana banyasaya. Happy Sabbath. Happy day. Happy Sabbath baka kwa matari. Happy day. Happy Sabbath. Happy day. Happy Sabbath. Happy day. Happy day. Happy Sabbath. Biamono ase owancha gochicha ase okora chikambi chaito twabariganire mwensi abakena abanene ase ngencho bakoreri obo nanchere bageni bali twabwatara na ase ngencho yobokwani oboiga. Dina, please wave to the congregation. Dina bali go tubwatara na Naomi ase bakoreri bwa children ministry. Naomi, Happy day. Mama Alice, Amina, thank you. Mama Margaret, Amina, Sister Veronica, Amina, thank you. Brother Sammy, amen. Our Father David, bakanga maiga ngo ikamugonga kanyora abaminto na kugamono umuzwadi getolenge chiro okorukumongare oruo tanji kubasia akanga maiga ngo ikanyacheki omolisia tom no molisia nakundi nabo igona cheni yetaliane cheni mora na Beatrice nyanja mamotuli bose bakanga maiga. Amina. Thank you, Elder. Yamono. Uyo mwako Morandi ito. Erorenge our second speaker asichikambe chiga. Nakimoko baganeria. Twabaganeria maya barandi baito asingichoko batera noko. Karibu sana. Ningo kengo mukwanye. Ntorko gato garansi mono kurmambi. Tote nenengo. Tote koranda sida ka chinke mono wanu tote tamanyi ga tribu gocha mawuronsi. Ningo kengo ke. Ningo kengo ke. Mkwanye Yesu. Ningo kengo ke. Mkwanye Yesu. Ekera gocha, hallelujah. Kera gocha. Mintume, Mintume. Wakara turigo tuma. Mintume, mukanye. Kera gocha, hallelujah. Kera gocha, hallelujah. Kera gocha. Thank you so much. You can sit. Oyono Morandia Evans Mokoro Oyo Mugako Korugunga Jeremiah
Nyandoro nomongino korokunga Rose Kemto Nyandoro. Karibu asingencho yobokoleri gwenchiri yesabato ya lero. Salvation is simplified. Salvation is simplified. Leo tukukwana bakonye mioyo kubwatana ekolege ndugeke. Ebwatane. Salvation is simplified. I will go 2024. Salvation simplified. Amen. That has been our theme throughout the camp of 2024 Vicary Camp Center. Nala mangana manene tuigire. Awa tebanga ogo toleka kwa arara biwe. Na singe nchobono go toleka okoiga kwa arara biwe tugatebanga montonde bwensi takora gento kieke. Tatamira tabana getamiro kende gyonsi. Igo ogo toleka okoiga okwa arara biwe unanatia kwa teriringa nonya no motaka. Monto kona bale machine gake. No motaka takora gento kieke. Tatamira elina kora gento kieke atoleke. Bakwa batari barubosya batero batabanga to muchaya omwana mungo. Umwana muntu to muchaya. Nabo motaka mwere lituke limo ekanya sai akuramboro koboko kwaigura asale igakumumukere kurasi biwango byanse bake biwango byegora. Haleluya. Tomo chai mwana muntu. That is it. Bona keke yakolera tukarige ya mangana ega tugacha kukurige linga ninki ya kolera ogo tole koiga wachete. Tukarige ya tukarora amangana mane kurasi Biblia ito agere to kwegera igoro yogo tole kwa mwanya bantu. Tukarige yanga yogo tole kwa wote. Ngai kwa rukiga kolera wachete. Tukanyara ngo tole koiga ngo wachete asinge ntuyo kwa mwanya bantu asibibeme. Tukabura ni ngomo soeti asibe ekara nyasaye ekara gotonga mwanya bantu in Genesis chapter 1 verse 31 igago tebanga bionsi bikabanga naki ebiya na ibi byagwelete tukarigere Genesis 3 tukarabune ibi byachete wete aso muntu yomo naende tukaranga bona wete aso muntu yomo oyokuru shetani ebibe bikamoikera mwanya bantu ebibe bikamuranderera mpaka nakiya kogere bibe biraro rogo ikirero. Bono ekara nyasaye achikorigereria mwanya bantu ri atonge to moikeranu osoira asibibe akaligie mbinu yokomoboria amorusia asengoro yebubi amorusia asengoro yebo chafu kuna twarigereria akabe komoroberio bogo toleka kwa mwanya bantu tokorgate plan of salvation. Omoroberio yoiga ekara yobeka okaroleka noro moroberio omokongu naendo bwechi weri goriri nene ekara moroberio mwanya bantu bare koyokora okagera abantu bande bakaba bataka tukaragia kwa twatebanga ubutaka negento kerengana ki ekibe tabanga ubutaka na obokogera nonye no mwana ogo ekera achirebo kirani atarabangwa abantu baragere ngi atakere korakora akora assignment arabungia isikamato ekera abungiria mata akorire amagu qualify okorege nduke kuragera murana antai moisondega abantu bande bagachire mochi liria kirani yabangire ndabera abana baba bachakire kora yako basibya magoko oyigwe kirani atebunga ki turesibi biyoko boko kando isipaka gora oteberari yabo na wesi biyoko baka gora okoira na nyomba endagera yako ni ndukieke yarire utakane gendeke na bamu weka nonde abatetinga na chitu kwa jirani asenge njo ya lunch tukabangu kumuna mabere lakini tukabeke ruwe sani elinde tokalege ndukieke turagere kubaro kumbe eruli yalenga asomo chobwe kirani eyalenge nga amabere tali aho kalege ndukieke tali gotongererwa amabere aho kalege ndukieke uko sibererwa fatali sana aba baba tabaho sibereria ba menye tuboge mobi onye goikere tamabere yobo siberi lirori monene Yesu aba kwa haleluya amabere tali gotongererwa amabere aho kalege ndukieke igakunyongererwa asinge nto yobo taka inkabeke rubo kumakoboko
ekaro nabo cherengire bwabaire tayare ingakora amagosa manene ekebege korugugia sagara lego ingatongereria amabere ekero natongereria omwana olibe chirani koma twalengene sani twale gosanga nonyo to gosanga gwakale na kwalengo kuya akamanya gonsamyo koboko kotongereria amabere nkamanya kuwa watanga mama oya watongereria ina le abato mwali one bokora botaka ubotaka wakolera banta mangana manene amabe bona asumoro buli obugotoleka abantu bakaba bataka bebirenge binene ekero baba bataka bebirenge binene bagasinywa wakana bagasinywa koleta chimboli n'ekingondi erinde barwe banyale kubale bw'omulunge ekirende babiro byabo ekero basinywa nakiyekora nyasaye akoleta omurobelyo omuya ogatebanga ogotoleka bono wakolire endoki kwarorobiwe nakikwarorobiwa akamurwa yesu bunete mwanso kyalimo asa abantu barenga bonsi bonde bwensi oyo ramwegene tali alete mboli tali alete manyinga tali akore kende kiya alete nkora yaya itabirane asabu kwabira omwane nakore gendo keke amwabere free of charge. That is Ephesians chapter 2, 8 to 9. Mtu asometa. Wakabirwa bosa. Bataka litino nefsi. Ekina kiyako watu hata banga bono betule kukuiga. Onyo moneno wakanire sira yebibe. Bosa. Otaka litikende giyons. Ngiyoro chikera agotanga totoleka. Ngiyoro chikera agotanga totoleka. Kende kiyo. Nasiga bana banyasai. Tugatebanga bono ekara yesa toboria igo aturusha sengoro yubi agatubeka asomoro bulyo kabere woko bali wakwamanya abantu okoro kwanga ogochenwa ogokerwa tugatebanga umoro bulyo iga ndi orabe no endrete bono na kikirisa endrete gokora ase kalwego watochena gotwabire bibeito lituko wochaserinde bono ndi umoro bulyo yoraye morobiri oyo toko bageka omorobiri onoere bwango mono ensementangani era horo kingo morobiri oyo igoro yo gotoleka kwao oerire nekero orarare kwaso bwiko bwense wone kero atoge kwarare kwaso bwiko bwense ensemo yawe yo gotoleka ekina kiao igoge go ikomoerio na ende kina kene gego chikubango igoro yao ekyagara onye kwale okora maya igoro neroche oya kwalenga okora mabe igoro bado ne bwate record chao igo abana banyasaye aseri tukolya lero igonte tagotera omwelio pi womoebele bwogotoleka nekero Yesu Kristo ara tenene korwa ase kalu enchenu arwa ase kero kiamabera arwa ase kero yoko nagotosabera nagotochena atenene atangasa mangana manene asege tabu yokomanuka emerongebere na ibere ekabungo ye 11 osoma mego soma kwa mpaka 15 muntu tubeiraro kurango somira asobwango nakyebatera oyo ekero krisago tenena kura sikero kyamabira asiri tukolyo moyo pi rwe kina kyamanya abantu krisago tenena kura achenu mono atanga samangana abatera oyo amachenu oyo tali okora ya buronge agendere okora ya tali buronge oyo tali noyo tachenegati agendere gotacheneka noyo ro moronge nagendere okoro buronge haleluya ayana mangana manene tuganyerere te bunegesa kukyamanya abantu ase bali twamanyire omoroberi bwogotole kokoya ase bali twamanyire unogotole kokoya kwarorobiwe unogotole kokoya kwarurubosa ayana mangana manene tuganyerere te ekero krisago tenena tebenga enough is enough oyo monyano boronge agendere okoro boronge noyo monyane bibe agenderere gokora ebibe
kayora atoke gosore nari gosera atoke obogima bwawe kwabubekire naye atoke gose waikeire asoronga noruo kwegena abana banyasaye bono litkoria abana banyasaye lingana lyeto linene igori ale gotebanga one day there will be no tomorrow. One day there will be no tomorrow. Litukelimo mambiteko baroro ya kwamba siku moja hakika kadiri tunavyoishi katika ulimwengu huu hapata kuwa na asubuhi tena. Siku moja, na siku hiyo yaja upesi sana. Ndio maana wokovu huu umeletwa na utangazwe, watu wahakikishiwe ya kwamba wokovu huu sasa umerahisisha kiwango ya kwamba watu wote wanahitajika waukubali ili waokolewe. Kitambo kidogo tu Kristo anaposimama kutoka bahari patakatifu ili arejee alete watu wokovu ambao wameuongojea kwa muda mwingi, kwa siku nyingi, kwa miaka mingi. Wewe utakuwa upande gani? Siku moja hakutakuwa na asubuhi. Siku moja. Sijui kama umewahi jiuliza ya kwamba tukiamuka tu ghafla tukae siku nzima tusiwahi ona giza tena, tukae siku ingine iingie tusiwahi ona tena, itakuwa namna gani? Sijui kama umewahi jiuliza hilo swali. Because we know ile kitu ambacho kinafanya tujue ya kwamba leo ni Sabato, kesho ni Jumapili, kesho ingine ni Jumatatu. Ni nini natufanya tujue kutofautisha siku hizo? Ni giza. Basi jifikirie na uulize ya kwamba ikiwa giza siku moja itaondolewa, kutakuwa na asubuhi tena? Kutakuwa na asubuhi tena wa Kristo? Kutakuwa na asubuhi tena? Hapatakuwa na asubuhi tena. Kwa sababu gani hapatakuwa na asubuhi tena? Kwa maana Kristo ambaye ni nyota ya asubuhi, Revelation 22:16 anasema ya kwamba atakuwa amekwisha kuondoka pahali patakatifu na atakuwa kuna ujira wake tayari kuwariwadi wale watu ambao wamesafisha nguo zao kwa damu yake mwenyewe. Kwa amesimama elinde karago tirimbo kagocha erebu no borabu engenia yamambi akumolekense omosunte igogotama, na hiyo siku ndio itakuwa mwisho wa giza. Kena abo mwalio womugaso asinzi wege sunte na asiyo asinge nchiga sunte kera asiriwe bono naende ntoko ganyerera ngambo chibo kimambi bono litukeli litaraika litukeli litaracha ekyalenge kanena asiri tukuliano nigyo segetanga litukeli litaracha emambi tabaroro marogobe tabaroro we aliganie lero iga ekyagera jinsa nengaki omwana omwanya bantabo chicha ondetali omanyete. This is the only opportunity. Ndete nango tangase ngari nariri bagari abene obwate that you need to amend your ways, that you need to make your case right with Jesus Christ. Erinda kerago chicha enyo alekanenge kina kyao ebina byao byabere byaburungi nakiyakogera ogatera kwa ruwa wase chikambieke kwale kuna gutonyori na gototebinga ekina yakorire gento ki ya chakiro igoro omatero makoboria ogatebanga ekere kine ke ya chakiro igoro ngakigose ora akore gento kieke turatenena akiratenena nakiratenena roro onye torabeka chinchira chao chibe chaburonge amona Kristo nakiratenena sekinekega onya ebwe komonyene eyanga yao eyatiringa twekabaiwa eka kunibwe bibe tora yechena asamanyiga Kristo yeta aitikata somusalaba. This is the only golden opportunity. Anto barto basoma se Biblia bana banyasai
bae tuli bagalia bene una na nche twairwe na ende tukagerete ngan kawaida obogimo boga torochi na botegete ko endera burungego na bogenderete kawaida ituko chase lindo koragera kwaboka wesibi wasoka buya kwa ende chiro kwairana kwa ende gasi kwairana yani bwe ondoche torochi ngobogima mbuya bole igotete gogotebya neri bagalia benoire otakere kulitumeka buya Muto mutangani togo soma se Biblia oe tuli bagalia bene naenda kalitume kabube no moroti okorokwa Ezekia Hezekiah igakwewa li bagalia bene ekero arwara Nyasaye agatumo musomboe Isaiah agende bakasomoroti Ezekia amotebye ngamatukae yokoba asobwe kobwense aherire na seigo abeke nyumba yaye in order karomoro emosomo Nyasaye omubanyo Nyasaye Isaiah cha Hezekiah akamotebye Hezekiah lero iga amatuka yokobense aherire aikiromoero Hezekiah kara aiwa manganaya akamolera Nyasaye okomote Nyasaye akikora nche niona gosoroire nganchere naende ongeri bagali ya kabere Nyasaye kaigwe biroro agatebye Isaiah na igule ebiroro bya Hezekiah genda motebye na moire na momentire emyaka 15 Hezekiah keraiwa menture emyaka 15 abantu bagatumwa gucha komorora erinde barorenga kya wenire ekyara abantu bande kwenye barorire ngabugima bwa emboyo ekyara abantu kwenye bamoratire bamororire bamora emilio bolimo bagosoka guchisto bateba ngotago ikamambi oyo igambo gokirero oyo igambo koira kwaye bakwanira mangana manene lakini akaro baigwa ngo wenire ekabanege kone ikabakolera maisha bakarera umuntu bagachicha kwaene metendire Nyasaye tuko sasi mole moyo aho okorerega kone mbaka nona babisa basinyikorora buya mana babegete birore ya biti ngabara bisukinsa ke irine na bara buya ometendira abantu bakagerete ngano ne ngombe tugo tugapi aseke nyurukiri ole lakini Nyasaye agosiseni from nowhere ogatwale ngombe bona n'abanyamoko esengenzo bataamini Nyasaye okorerega kone bara atume kirani ngaki minyoko boli ngo bakondise tibunyansi minyokango muboli ngombe line yango bona Hezekiah ali gutangasira abamangana manene ali Nyasaye mokoreire ngana moire libagali ya kabere yokomenya asobuko bwensase emyaka 15 ekero baika Hezekiah aganza koba hadidi na Hekaya za kunwasi aganza koba kimuna tokora abantu chika chito ekero basoma Nyasaye baikire ekero bachira okora masaba nyumba chito oyo no mwana onene ero musikali omonene wachia oyo nero munyagitali ono monene okalelodwa oyo nero mwana ono monene okalesengaki yani tweba kubatangasira nga Nyasaye onkonyire ondusira se biwango byanse na ncho nkolire muntu tweba kera korayo Hezekiah died aka misuse the golden opportunity agatume kali bagali lya etwe lya bene bobe omuntu kabere omoro tyokoro ku King Agrippa nigo omosomo Nyasaye lakini hakuwa na kora naende demand tinga noga netiaga kone kurwa ara kora twaganye bikone ebinene lakini Nyasaye otokolere bikone ebike lakini ebinene asumu wekano n'ababoli ng'abana ba Nyasaye abantu balimo kwenda mwachikotole chae balimo kwenda mwachikotole rwe chae eli tuko kikwana kuimoka aye uno yotole chae oimokia tochi ogende mambirire oswe chae ora sensera nyaro ye chae omoleke ore ngiti oseneraro ora osekende nkeraro kera kurume gegoite nkanyora nga monto tayo ora anyare gukorega shi
abana bani mogante binga tukoboka by faith twana twasoa twange ago tole chae mpaka twakora twasoko uchimoyo tete gote abana banyasaye nyasaye tokolere bikone abantu bande twaigunga nigaso kanchera ari gotara igenchere ndabu ologa sate ngiti yasoka kurasoro sana ya moroma omonto yokara gento kieke okwa lakini aye nore lituko chase linde echaye ime ogotole chae wakora buya kwa ile tundu bali wapima kwa ile tundu bali ya uchikiro omotinyara kwa ile moshara kwa genderera buno bogimanka waida bole. Want to tell you onye ndi tweguru amaisa ya itotorole na beko nyalekana liwaso gotole chae imega ingiti no yarengera ine likwale gochakera no yarenge tayale gukoroma lakini asenge tunya saya agwanchete okoire libaga lya bene oye bwato munu watole chae weta kwagende oye seli kuraro yanganya watole chae wakora na ende kwairana nendo majama ya kuirana ekyo nebikone nyasato kaleje eri neri libaga lya bene nyasato kwaire nabe kunyaleka no gotara butuko kwairana go chanka butuko nabe kunyaleka no kole bibi byabo bisi butuko naenda asabu bisi lakini abonte to gotangasera abonte to gotebinga ebibe byoko na bakora naende tora abwatwa naende tora itwa. It is a golden opportunity nyasaye kwaire use it well yetumeke kuya so kwene kingo mabao wabwataniwe amana nyasaye gwetera samanyiga Yesu ene kingo mabao abere bwaburonge amana nyasaye bana banyasaye kiyako gutangasa manganaye nikiyako kwero ko wachire aso tole chinga kibune chiga yonte to otebinga we are living at the end times igoto menyete asa matuko yo mwero kegima ekero tuganyererete ekero turabuke tonyorenga mambiteyo ekero turanyore litukerimo morogo bateyo ekero turanyore litukerimo gesuntenkeyo kero samasi ya Timoteo ya kabere ekero kigabungo kyane kyo mwali tete ko soma saiga Timoteo ya kabere isatu osoma ekabungo kyae kamo bakeke bungo bya bitano anongo kolera iwe kebye kibibiri agateba Laki manyaringa neri ababikeri kinale gotangasa na goteba nga manyaringa neri asa matuko ya mwayo bokoni ina chibe chinga kichinkogu naki abantu babe bawencha banyene barabwasa banyene abantu basigatebesa abantu bawe togia abantu abaenenu abantu abarami abatari kuiwera abantu batari kuiwera abayobori babo abantu batari kuira neringambu yamo no morotsia no barangiri barosiri endagera oba bangere catering kurwabiye bucyari endagera ngiye kabisa bakuragira bakore nende basoke gucya batebe ngose twaragira gato asinge njabibwate batari kwakambiye mo abantu batakwira nerimbu yamono gakuna gotoye stone teriangi twara gokora rindi biko ari aron twaragira ari twabisenyenta yani abantu batari gwakangana ki mbuyamono amatukane lyaya oyo mwelyo soma yateba abantu batari abachenu abantu batanjeti abantu bande mbaligeti kubwatana n'abantu bande abangachi abatari wetanga kulasiringa lile lyonsi abatindi abagecheta yaramaya abarwa bande abatanjeti gokaniwa abamwenu abantu banchete kwegokya kubwa kumwanchanya sai. Thank you so much Karans. Abantu banchete kwatoyi abantu banchete megoko abantu banchete kwerosya abantu banchete korolekana buya abantu banchete wetogya kubwa kumotogenya sai. Tebe ngabuna chinga kibono iga echire chinsa ekorogori yokoranga echire chinsa isana ibere eye kora kinga chise chiga abantu banchete megoko
abasaye mbatigiri magega abangina mbatigiri magega abagaka mbatigiri magega kitivi chacha wonoiga abantu bandi babekire batengerete abasaye abana bakke batateko kikanisa batateko muhancha nyasaye banje teme wako yense bonoiga abange bawo ase kitivi echimbaka chisange kianda bonoiga ibategerete na kufuatilia ebidi bikoro kunga. Alright, asante sana pose sana maridadi yabuno abantu banje teme wako batanyale kurase megoko abangina basigete batateko kogota batateko baba kelioka okonyoro mungine para kwa mukwaninga madeni aje obate mama yako ako nyumbani mimi si mama yako batanje tikota abangina banje abaiseka banje te weso sa bakwerosha buya baira na sekoro emara gatatu nende baronga karbarigene tibosho yabya barochi bya barayigene bongencho yani abantu banje temba gokobya twarigene tigoro moisone ngabarokyanga abaiseke bakoira chinga kichinyinge kweroshi buya kubwa koroshi no nase bamenyete kubwa koroshi no nase bakurara kubwa koroshi no nase bakuragerera ngabatebya abaiseke bakweroshi buya umoise koroshi buya tuki obekali ogali aret ochase amasikio obeke pangiri ya red ochase monu obeke rangi ya red ochase byoge obeke rangi ya red ochase gesibao obeka segesibao obeke sigati obeke bikoroto chinchara chebikono epagi epochi ekabayesimi kokumorigera libuya kwabwane gyosikigete abantu banje tekwabasibuya abantu banje tewesusabuya barolekane buya kumwanchangana ki nyasaye ekabungo gya gatano omayokoro bateba ng'abantu abo igo bakorolekana bali n'ekimbo ky'obwa nyasaye lakini bakana okubwabula ekingenche ekyo asa abantu abo hakutakuwa asubuhi tena kwao. Asa abantu abo bonse abuna asomire igonte to kwene kalinga lituke limo emambi tekoba asimwe bano banyasaye nganchere tebeiga onya kura sumu sangerekano naende kwarengo buguma bwa turabo bwatani amona nyasaye wetera samanyiga Kristo Yesu wetera soko nyole batiso ya macha mange tumanyeretinga mambi osene baro tumanyereti na incha timanyeti osemambi ne baro timanyereti wana asinga tutamanyereti chinga kitubwate chabene choko beko bogno baitowe boronge aso wosibwa nyasaye mbono iga barenga barasomo sangerekano bataranyole batiso Toloko batisa lero utongo sabira elindo be kwa somoro bule ubogo toleka wakarenaka ekyagero gotoleka okoiga mbono kwa ororo biwe na indenga kiende teyo ogo toleka okoiga kwa ororo biwe na lero barenga tetekora soko kumbiamano my brother my sister thank you biamano na endo nda somo sangerekano piga panana ya makelele Yesu imba sana Yesu yu achatena anakuja somo sangerekano onde buen sura somo sangerekano ogatengo bugmabwane mparaba bulunge amona nyasaye otete kurubo ngobwae asenchira konyole batiso asenchira bene igontete ugo sabera lero nayo be kwa somoro belyoga bogo tole koko be kwa robio kindly please onye koraro olina roko bogo kwa na boyomo you just come I'll pray for you inchu oli akwimuke koko inchu please come onde bwen sora iga somo sangere kon twenso tenene abana banyasa twenso tenene asenchira bene please to tenene onde bwensi otigarete orochenga maene obo mabwana babwana tasinya sai lakini asoro gandoro iga asenchera yamo wosase yende obo mabwaye bukalichanibwa bugakorobana nibwa akaira na nyuma akaira na magaga bona neri bagari abene na endonga netie korosu mobo na endo bubwatani amona nyasai na eri bagana lieliga please come obo saba kwane kolinga mochiche timaitinga kimwambera wose
ogatero kutumete kumwambera bose inchongo please ibagane rieri ya bene to tumeka na gosharira libageri ya kwa iruri ya bene bobe buno moroteze kaya to tumeka libageri ya kwa iruri ya bene bobe buna Agripa morote Agripa to tumeka libageri kwa iruri ya bosa ibageri ya bene yoko watana mwana Nyasaye bobe buna Judas please ibagana rieriga inchwaiga elina korogo salamunai. I want to pray for you. Sincerely, I want to pray for you. Obogmo boiga mboli bogi mawoko gokera. Bogmo mboli bogi mawoko gendra kwego kya. Ase bole borobo. Nincho tokoro sabanae ase sabate yalero. Kitokora omoelio okoro sabako omoelio ase okwegera okwiga wechikambi chabikeli chumakoyo. Yesu yu aja tena, ipase sauti imasena. Yesu yu aja tena, anakuja, anakuja, anakuja. Yesu yu aja tena. Baeli baga bache boshi please. Baeli baga elio bache boshi abagocha. Baeli baga baroselili baga bachiche. Anakuja, anakuja. Yesu yu aja tena. Nimba ganyete na bondoche baro bako na busukwana please libageli gane lyabene basaye bali mokora na uche skuru libagali yabene na liga na ina bora ganili bagabune liga tori nyora linde Wokozi aliyetulia Yesu yu aja tena anakuja anakuja Yesu yu aja tena. Thank you. Wasabatule Tata Nyasaye ase chikambi cy'umwaka yo bikeri watu tumikire gotanga sobonene bw'erieta lyawo abana bakena banene ase nchera bene baigure lingana lyawo na ase nchera yo boro ekuigwekana buya bono ogotole kogoya kwaro bibe abange baitabete asoko bwatana monaye wetera amanyinga Kristo Yesu bachire roche igotwa basabire amaberawo yekinjira twabasabire ekero bagosoka kurwa soroche oba bwatokoboko tangare na barabwasu bumwe bwense yiga amatemu nemenguso nemewako yense yiga oba tangere na kubaetiale abaminto bande baroro na barabo baibule ekuratega na barabo baitaberanire goswa somoro bilyoyiga bwotole kwa kale na kale asenchera abene nigonale gosaba nga onyale ko bapokea kire korona basibukire barule mioyo yao chasore nigonale gosaba nga kwa njia ya kipekee hao wote uwapokee. Unaporejea mara ya pili tena ulimwenguni, Kristo tunaomba ya kwamba ukapate kuisha nafsi za kila mmoja wetu. Ujumbe huu ambao umetangazwa kwa njia ya kipekee maeneo haya katika juma hili, tunaomba ya kwamba ukapate nafasi pekee ya kupenya ndani ya mioyo yetu, ili ujumbe huu ukalete uisho na matengenezo mapya ndani ya nyoyo za watoto wako. Nenda nasi utushikilie hadi tamati, ni katika Kristo tumeomba na kuamini. Amen. Nyasaye bubia abasisinie. Mbia mona ulita asuka ndora kule kanisa wana wa Nyasaye bikeri na bale ngaba mwesi pimwe mulega tuwate ndagira yabi mokoya mwesi pi bono mune yeko na kwebanga gocha ekere gukoro gwatera
abanyakomiti bonsi pi bekambi sente ya bikere moje goja mutwa Dorigosika abotole gwe TV paka tukole chinsi 10 asta yemoska na muligo ndaga na utoka ndakora na bali banda kuligo ondole bombe na bogoni kera SMS torana kitoko kwani badmini wana batoko ganda iko chikwa Jones na mwata nichikwa na chirega iga gochikwa gochiata goste tikora matera pi amatera iga pi na wako barocha sacred bali banda bali osega aliesi sacred na bagocha sacred na bakwenda iko and then tutaendelea na wengine kuna wale kurugabo bawe stanza 2 mokole ni mechiende and then dige na naro no mabe good Mondo yogoro kwa masi nyamanya ga mwato zingi gerema sinyana jo chero ni mule Onge moro machalo kod rodani en miteko parani ni kuom wach kende Kendo chero Lazaro to bende kuom nyinge nokudhe dongendo wuodho Kendo mofilo neno Miteko japuonjo jamo yie kuome Bedo japuonjo neno yudi ngima mochwere Onge moro machalo kod rodani en miteko parani ni kuom wach kende Neno chero Lazaro to bende kuom nyinge nokudhe dongendo wuodho Kendo mofilo neno Miteko japuonjo jamo yie kuome Bedo japuonjo neno yudi ngima mochwere Kata e piny polo pok oyudore ng'ato moro machalo kode En giteko oloyo duto iluonge ni nyaka Yuda Oteko duto matego chunyi Kaw kinde kawuono ti kode singruok To in iyud resruok onge kama ber moloyo ti Yesu Kata e piny polo pok oyudore ng'ato moro machalo kode En giteko oloyo duto iluonge ni nyaka Yuda Oteko duto matego chunyi Kaw kinde kawuono ti kode singruok To in iyud resruok onge kama ber moloyo ti Yesu Anasachwa donge kawano wasungo berni Mondo e pinje duto ong'e Anasachwa donge kawano wasungo berni Mondo e pinje duto ong'e Kata e piny polo pok oyudore ng'ato moro machalo kode En giteko oloyo duto iluonge ni nyaka Yuda Oteko duto matego chunyi Kaw kinde kawuono ti kode singruok To in iyud resruok onge kama ber moloyo ti Yesu Kata e piny polo pok oyudore ng'ato moro machalo kode En giteko oloyo duto iluonge ni nyaka Yuda Oteko duto matego chunyi Kaw kinde kawuono ti kode singruok To in iyud resruok onge kama ber moloyo ti Yesu Kata e piny polo pok oyudore ng'ato moro machalo kode En giteko oloyo duto iluonge ni nyaka Yuda Oteko duto matego chunyi Kaw kinde kawuono ti kode singruok To in iyud resruok onge kama ber moloyo ti Yesu Kata e piny polo pok oyudore ng'ato moro machalo kode En giteko oloyo duto iluonge ni nyaka Yuda Oteko duto matego chunyi Kaw kinde kawuono ti kode singruok To in iyud resruok onge kama ber moloyo ti Yesu Kata e piny polo pok oyudore ng'ato moro machalo kode En giteko oloyo duto iluonge ni nyaka
Yoti kone simo Tori ni uresu Onge onge kama belmo lo Yoti Yesu Batebi amen. Biamono sana. Ni kamati ya Vikeri Camp Center. Ere ya tenenira iga. Tingo nyetiga mawega ikiagara ya korire mireme menene. Wikira ikiwango twarore Nyasaye tukwimukire ruguru. Na bara rosa kwa murubere igwo ekero tagite koreta executive yoka abana mahoto kuania. Yamana sana nganchere ndete executive omotoresara amona mwana naronge bashi gerement for a treasurer we kanisa yae masinyamanya narebe kwa bukoda tiwe abanyo kuba maito mo treasurer obo osekete sawa bomo morore gaiga ziko hapo le bago ikaigo mora bali babo kaibanda kuchi no mora Be ya ba mwe. Thank you. Ba gukora iga in fact kana gochi. Chigocha. Yamono nganchere ndete secretary amona toresara kwa niaba ya komiti onsi na itwe tutate kuirali bagari nene kubakira na mbuyamono asingiche mirime menene mwabeire mogokora yasaba seni mono asingiche yasaba itobeiro muya
Sauli alibatizwa jina lake Bwana, situkemameni akatupandika jina jinga, tuweni uwevika machoni pa Mungu, tuichunge mtara ya mbinguni, sauti kutoka mbinguni yatuita, sisi waasi tuli kawaii pia ega ili arudipo uwe kwenye kumilele, Mungu yopala kweli bado inakutafuta. Sauti kutoka mbinguni yatuita, sisi waasi tulioloa milele, kwa hukumu wetu imebeba damu, tukitakawa Sauli alibatizwa jina lake. Watumishi wake Mungu, mkitembea kwa upendo, jinsi Mungu anatupenda, na uovu usipatikane kati yenu. Mtumikie Mungu kwa kweli, maana mambo yote yako wazi kwake. Ajua matendo yetu, gizani mwangazani, yuko nasi, na ukiamua kumtumikia, mtumikie popote, uwe mwangaza kwa ulimwengu, jina lake
watumishi wake Mungu, mkitembea kwa upendo, jinsi Mungu anatupenda, na uovu usipatikane kati yenu. Mtumikie Mungu kwa kweli, maana mambo yote yako wazi kwake. Ajua matendo yetu gizani, mwangazani yupo nasi, na ukiamua kumtumikia, mtumikie popote. Uwe mwangaza kwa ulimwengu, jina lake litukuzwe. Wazi kwako, walijua tangu utotoni. Nifunze kwa kutumikia kwa kweli, nisije nikapotea. Nijifiche wapi, nitoroke uso wako Bwana. Nijifiche wapi, usije nikaona matendo yangu maovu, maana yote yapo wazi kwako. Walijua tangu utotoni. Nifunze kwa kutumikia kwa kweli, nisije nikapotea. Alipojaribu kujificha usoni pake Mungu wetu, Mungu alihakikisha kuwa alipeleka ujumbe Ninawi. Hakuna yeyote atakayejificha usoni pake Mungu wetu. Hivyo tufanye kazi yake kwa kweli, jina lake litukuzwe. Yona alipojaribu kujificha usoni pake Mungu wetu, Mungu alihakikisha kuwa alipeleka ujumbe Ninawi. Hakuna yeyote atakayejificha usoni pake Mungu wetu. Hivyo tufanye kazi yake kwa kweli, jina lake litukuzwe. Nijifiche wapi, nitoroke uso wako Bwana. Nijifiche wapi, usije nikaona matendo yako maovu, maana yote yapo wazi kwako. Walijua tangu utotoni. Nifunze kwa kutumikia kwa kweli, nisije nikapotea. Nijifiche wapi, nitoroke uso wako Bwana. Nijifiche wapi, usije nikaona matendo yangu maovu, maana yote yapo wazi kwako. Walijua tangu utotoni. Nifunze kwa kutumikia kwa kweli, nisije nikapotea. Nijifiche wapi, nitoroke uso wako Bwana. Nijifiche wapi, usije nikaona matendo yangu maovu, maana yote yapo wazi kwako. Walijua tangu utotoni. Nifunze kwa kutumikia kwa kweli, nisije nikapotea. Bado kaiza haya hawa sio katbaini. Wakati huo watoto mjiandaa huko na walimu babo, tunaweka wimbo wa mwisho when wakimaliza Celestial Family Choir watakuja and then tutaendelea. Abana balimu babana igo chidaka dichinkata bwate because tunaenda hewani na nyinyi. Children Department fanya kama nyinyi.
zangu. Amenitegea sikio lake, kwa hivyo nitamwita siku zote. Nisikilize. Music
Ndagera ya moria bono atayo le ni ndagera ya gendere atayo ngi gendere uge ndagera ya tuka ndagera ya moria si abana minyogo guciruguraria abana minyogo guciruguraria umwalimu wa abana minyogo guciruguraria kidakanke gumuci musembe Yesu alipofika mahali
imenipasa kushinda nyumbani mwako. Akafanya haraka, akashuka, akamkaribisha kwa furaha, wakavuka maji. Yesu alipofika mahali pale, alitazama juu, kamwambia Zakayo, shuka upesi, kwa kuwa leo imenipasa kushinda nyumbani mwako. Akafanya haraka, akashuka, akamkaribisha kwa furaha, wakavuka maji. Yesu alipofika mahali pale, alitazama juu, kamwambia Zakayo, shuka upesi, kwa kuwa leo imenipasa kushinda nyumbani mwako. Akafanya haraka, akashuka, akamkaribisha kwa furaha, wakavuka maji. Yesu alipofika mahali pale, alitazama juu, kamwambia Zakayo, shuka upesi, kwa kuwa leo imenipasa kushinda nyumbani mwako. Akafanya haraka, akashuka, akamkaribisha kwa furaha, wakavuka maji. Kiburi wala macho yangu hayainuki tena, wala sijishughulishi na mambo makuu, hata na mambo ya shinda ya nguvu zangu. Moyo wangu tulia kwa Bwana, hata kukweza kwa wakati wake. Wala moyo wangu hauna kiburi, wala macho yangu hayainuki tena, wala sijishughulishi na mambo makuu, hata na mambo ya shinda ya nguvu zangu. Moyo wangu tulia kwa Bwana, hata kukweza kwa wakati wake. Hakika nimeituliza nafsi yangu na kuinyamazisha, kama mtoto aliyeachishwa kifuani mwa mama yake. Kama mtoto aliyeachishwa, ndivyo roho yangu ilivyo kwangu. Israeli, kumtarajia Bwana leo hata milele. Hakika nimeituliza nafsi yangu na kuinyamazisha, kama mtoto aliyeachishwa kifuani mwa mama yake. Kama mtoto aliyeachishwa, ndivyo roho yangu ilivyo kwangu. Israeli, kumtarajia Bwana leo hata milele. Pamoja nami katika majaribu yangu mimi, nami nawawekea ninyi ufalme, kama vile Baba yangu alivyoniwekea mimi, mpate kula na kunywa mezani pangu katika ufalme wangu. Nanyi ndinyi mliodumu pamoja nami katika majaribu yangu mimi, nami nawawekea ninyi ufalme, kama vile Baba yangu alivyoniwekea mimi, mpate kula na kunywa mezani pangu katika ufalme wangu. Hakika nimeituliza nafsi yangu na kuinyamazisha, kama mtoto aliyeachishwa kifuani mwa mama yake. Kama mtoto aliyeachishwa, ndivyo roho yangu ilivyo kwangu. Israeli, kumtarajia Bwana leo hata milele. Hakika nimeituliza nafsi yangu na kuinyamazisha, kama mtoto aliyeachishwa kifuani mwa mama yake. Kama mtoto aliyeachishwa, ndivyo roho yangu ilivyo kwangu. Israeli, kumtarajia Bwana leo hata milele. Hakika nimeituliza nafsi yangu na
hakika nimeituliza nafsi yangu na kuinyamazisha, kama mtoto aliyeachishwa kifuani mwa mama yake, kama mtoto aliyeachishwa ndivyo roho yangu ilivyo kwangu. Israeli, umtarajie Bwana leo hata milele. Sikiliza dua zangu, kwa uaminifu wako unijibu kwa haki yako, wala usimhukumu mtumishi wako, maana kwako hakuna mwenye haki. Ee Bwana, usikie sala yangu, uzisikilize dua zangu, kwa uaminifu wako unijibu kwa haki yako, wala usimhukumu mtumishi wako, maana kwako hakuna mwenye haki. Kwa sauti yangu nitamlilia Bwana, kwa sauti yangu nitamwomba Bwana dua, nitafunua mbele zake malalamiko yangu, shida yangu nitaitangaza mbele zake. Mungu, nilipozimia roho uliyajua mapito yangu. Ee Bwana, uniumbie moyo nijue kukuomba siku zote. Kwa sauti yangu nitamlilia Bwana, kwa sauti yangu nitamwomba Bwana dua, nitafunua mbele zake malalamiko yangu, shida yangu nitaitangaza mbele zake. Mungu, nilipozimia roho uliyajua mapito yangu. Ee Bwana, uniumbie moyo nijue kukuomba siku zote. Tunaruka chirichia nyaguta kwenye kwa tayari. Wapi youth? Youth wote waingie, tuna match na hii song. All youths. Vijana kuja. Hai. Maombi pekee ndiyo silaha ya kufukuza majaribu mbali. Unapoomba unyenyekee kwake Mungu, naye atajibu dua. Uendeyo imani kwa ndoto ambalo Mwokozi atakujibu kwa wakati. Maombi ndiyo silaha ya kufukuza majaribu mbali. Unyenyekee kwake Mungu, naye atajibu dua. Uendeyo imani kwa ndoto ambalo Mwokozi atakujibu kwa wakati. Kwa sauti yangu nitamlilia Bwana, kwa sauti yangu nitamwomba Bwana dua, nitafunua mbele zake malalamiko yangu, shida yangu nitaitangaza mbele zake. Mungu, nilipozimia roho uliyajua mapito yangu. Uniumbie moyo nijue kukuomba siku zote. Kwa sauti yangu nitamlilia Bwana, kwa sauti yangu nitamwomba Bwana dua, nitafunua mbele zake malalamiko yangu, shida yangu nitaitangaza mbele zake. Mungu, nilipozimia roho uliyajua mapito
ayake yuko mongirwan na bamara bebisini barucham tete asabangina baino bali twabiki kitabu kikinyoro tonya wateba ngabasae tikatumanyega all youth mosana rangasmo yumo wakwa uchi wewe kwenye kuna simu yao iko maenda uchi oka uchi Onobuyansi orabo ayimukelyo kaboko igoro oyo nyomo sai karanga na asura ayimukelyo katuri mosai ekare mu iko all youth tuata sedaktari anaguchi daktari tumena siku anaguchi okay daktari agaka ana ngote winjikocha sauti ya mic mwezi nipea bwana unanifinyia sauti boss itoka hapo kana speak patie sauti ya mic give me sauti ya mic hiyo ni sawa okay ina na no musabera ka abana basae become senti ekera basaba baliga koja mundo kwenye kubeka utanipatia 500 fine hawa vijana vile wako hivi while you are away we agreed with them kwamba ni ile shule imefunguliwa immediately they close on in November we will have a 10-day training on a train na kurecord. After wamerecord, tutawashoot. And then tukiwashoot, tutatafutia wageni. We will have the same venue. Tutakuwa na wageni. We will have something for them. Tuadenda gali senior youth, tukanyoranga amangana yoko nyawatebinga kochoro mochumbo mya Ekarota bwati kende na bunga nkugole ekaro omumurata kete nyarukendia na karabwata kabes so we'll start that project tubwate target ya koleta 3 million you will be our patron ekaro tubeke a project ekoleta chibesa igo moro chinganto iri nambaga omwana wonyoti karagabu abere gabu yuka narangeli mukubona ekara tuachakire project eyo na toko mwana nkirasi sana na ibirali kago cherusa umenyokia gantu gete na abane chiko tubwate ocha o wabusa boyo bolia uomia obosiba oliyo kolre okorata marketing oligie chiro onie bali bande bago chaiga asinari totatageti amasomo totatageti chingu abande torusi toke gaiga tubaletere Nairobi abandi baruchi ebikoroto ne chianga ne chiruve Nairobi bachakoni gaiga abandi basi endagera chi gaiga bakonia bune kiombe kero monte tenenere na batu atabete so that is our project igo embo yago ikebe relevant na machiko ye kanisa haleluya obatera koroko monto korabe kaiga tetemwe bange msuriga arore gosimore abantu mora chitraina no balegaiga abra moronga ikwagenda gwango chora biko batero no wiki busio batuni gosemba matiko bekase soprano mbarabi alto mbarabi besi mbarabi tunaimba hata song ya kibusi togyu kubua kwa Yesu 4A nani anapatiana sauti give us the noise thank you to 4A simuko na simu hapo 4A togyuko minyoka go tata na injiti njoga hapo unera wana bago train igato ngana ki kama mko hapo sauti sawa you there you are to train and then to one children ministry na wale okay sikaiga mo enero ma kia goteria na nyinyi hapo
kata hivyo mwingi hivyo. Udiana. Alto. Thank you. Thank you. Na watu wote tumusiri go morengan tumaenda gere training, you can see that. Lakini mkitiri kuna liko wako chika. God bless you because mdosi ororire na ande mnatwebeke mnatukwira na kurugabu mambo itakuwa iko sawa. Gana mwikaransa. Lakini yamwewa. Yo tsimwewa. A training? A training. Omanya the training is talking about is empowerment, right? And once you want to be empowered, you must be what? You must first of all receive a training. Na ndekere kwa nyonde training kwa bero monto bene okore binte biya aiga na isiko nekenyoro. Ino nyore gento kieke. Onyore bitoki bikei ga somo buko. Nande kerebere igomuna tebire, we organize, we look for sponsors. Ende to korege to keke, to gende. How many youths baga teba ngamba te ko korege ndeki? Youths, kose motageti. Motageti ko empowered. Onye motageti bono ya organize inubwe ko abanyene, to manyanga you have organized yourselves. So that when we start, we move together as a team. Hey. Etimu ekereko kugenda wako mubira uteko bamo muntu nari muina ali kurwari muina ali ene mangana babia, so that we move forward. Tigango tugenda we enjoy litukeri galiete sabato mpaka chinsa chamara goba chikwaya gagando chingetire chinyinge chingora gento kieke tinkore emerwa rende mongena ngaigani kwa yani kieke ogonkorera igo ilikuwa kambi zile ndagira ali nyatekie kambi center bonna abangina bali nchigota abangina bali nyika kingi mogo isaranze nyasaye no muri zente demoroka ne gaiga mogo tera sasa inchugocha nande ga kya bangina na kimoro che bangare te bijaiga mungare te bijabira no mutete ko isaransanse please come inchuto tere nyasaye no muri si olio nyasaye no muri si olio tinko koragento kieke tinko le muri mokaite mole miri muna muriga nyasaye na bale na gere mole miri kolega siya bono marogoba muna nare bogokia nyasaye genda koragento kieke kuba sistenia na kuba tuere mbulengia sasa bono ndi mogote ni boli Nyasaye no molisione tinkolemerwa Nyasaye no molisione tinkolemerwa Ongeiro boisera se sobo nyase bobese kakionsi yobo imabwane Nyasaye no molisione tinkolemerwa Nyasaye no molisione tinkolemerwa Ongeiro boisera se sobo nyase bobese kakionsi yobo imabwane Yekombe kyane yenzeire Kolia kere woiteka Yekombe kyane yenzeire Kolia kere woiteka No morome no kuyamora nunyane kakionsi yobo imabwane Yekombe kyane yenzeire Kolia kere woiteka Yekombe kyane yenzeire Kolia kere woiteka No more
Asokwege na twaeroa Atamigo atoganyete Oto seria ogomenyo In the sweet by and by We shall meet on a beautiful shore In the sweet by and by We shall meet on that beautiful shore. Too tired
chumba sole noga ni hijubara. Tazamia nchi mpya na mbingu mpya, ambapo hatutaona kifo tena, tutapumzika milele. Nguvu zako silaha
kuna zile simu kubwa hizo iPhone ama simu inazoingia kwenye kuna zile simu kubwa ama simu za kuingia online, unaweza ingia YouTube. Hiyo song ni yangu, though niko na zingine mingi, ni venye sijatoa videos. Unaweza search Naomi Kerry, like, subscribe, share and comment. Nitashukuru. Thank you.
Tutashangilia zote tukileta mavuno na Bwana akiyapokea huyaingisha ghalani. Tutashangilia zote tukileta mavuno na Bwana akiyapokea huyaingisha ghalani. Tutashangilia zote tukileta mavuno na Bwana akiyapokea huyaingisha ghalani. Leteni mavuno, leteni mavuno, leteni mavuno, tuyalete kwa Bwana. Leteni mavuno, leteni mavuno, leteni mavuno, tuyalete kwa Bwana. Watoto twendeni, wazao shambani, twendeni shambani, tuyalete kwa Bwana. Watoto twendeni, wazao shambani, twendeni shambani, tuyalete kwa Bwana. nabonta nikakiyekiga sengenchi kubarigania mwezi abantu abanene mbiyamore gaki niko twabagetia sengenchi twacha kuna abana mwakire ni mutani nomogoko iga gaki mbiyamore abagaka mbiyamono ase chinse chiga nabonta gateko irari bagarine na sengenchi kubarigania twesiamo torore ebipindi bya abana tunakorengana twayegera ewiki ngima ariko gorase twarenge nabonta gate kwarigania oyo mito dina asore oichegocha sengencho yogotoretera eki abana baegera ewiki engima Mushonge. Karibu. Aro. Children experiencing class this love. Abana tobwata se weekend ma bochi bareko batebingana kitwa yerete itangani yandara abari muri baga tobwata ntera bro se weekend ma eko gara bareko baba bororo idware gyokoraye gabari mu monsi asimole mokia moko igorega uwe fumo musagerekano ora bwata bari mu abange ile kamsete ya bikeli mbiamo na sengenjo ngabari mu abwate mbabwato mokia ora tiane gane yo mindo nao arere aga toro kina jabana bagendrete ase weekend ma yo mndana mutali Kwanza Kristo nande kuwa kwani magorobe ngiyambia mara mwensi mbia muri naende ngora ngika tuwabaga chisana baka tuwabarosira asante sana mbia mara singi nchinande yeri baga nande ngwire neria bayibori bari batwa abana ngambia muri nyasaga gendera ko banainwe nande obusibwa eti bore mase asemori ikiagera abana bagwene tukutuka se nyumba ya nyasaye asinge nchoko nyara ringana likubakini bakine kemoika bamumanyete batacha kwebarinde pono enale kuganinga chinse cheso bangwe kyando chenga chinga kichiachire chinga kichitu cyara elirake
ntwabera wiki ngima tugasoma mangana tukaigera n'abana mangana mangi n'abarimu abayiga bonse n'abariga ntwanyora mangana maya igoro y'obwanchani bwa Yesu juu ya upendo wa Yesu. Sawa mbuya nande abatera twegera manyanko ari kirase team lakini naboko kogenda amo ne team number 6 asogotera kwa bana bone to gotera mna turiga ya mwageresa to Mungu ni pendo anena Mungu ni pendo anipenda nande abana banyoro kurangiri gucese nyasaye barabake amalika ito igarwete ase gitabu gekuru ku John ikomera isano chapter 15 verse 12 no amalika itarwete eto bigi etim iyare goteba children experiencing Christ's love buna abana babwenete kumanya mono ihoro ya obwanchani bwa Yesu. One, our key text here, this is my commandment, that you love one another as I have loved you. Inero yaringe timu ya ito. Eto biki, ayeri tukuri tangani, igo yaringe goteba. Our topic was only one true God. From the book of Matthew 4, chapter 4, verse 10, it says, worship the Lord your God and serve him only. Elio keretu asomete itukeri tangani abana nigo barenge 106 kurkwabo ukaba shilingi 40 emeronge ne 40 shillings. Itukuri akabere tugasoma etobiki yetu yarenge goteba God loves us all. From the book of Acts chapter 10 verse 34. Attendance yarenge abana 182 overing ekaba 120. Day 3 yaregoteba our topic was a kind lady. From the book of Matthew 5 chapter 5 verse 16. Egoteba yani attendance yabana barenge 175 overing yarenge 70. Day 4 our topic was great bonfire from the book of Philippians chapter 4 verse 8. Attendance tinyeruchia tukeri tinruchinga ntu aikorete. Day 5 yarenge our topic was Paulo's courage in a storm from the book of Psalms 91 verse 15. Day 6 yaregoteba etobiki today we have waited for, and it comes from the book of Isaiah 25 verse 9. It says, this is our God, we trusted in him and he saved us. Attendance here 79, hearing yesterday
offering ekaba shilingi 40. Itkuria rero abandi baringe 72 offering yange 70 shillings. Nero omoroberi ito bwe weekend ngima munatware n'abana. Bono kurubono igasinge njonto teti kusirichinga ki enarenge kugani tonyora abana bari babwate a team and the topics and the next topic ichi team ya keralituko bacha sobwangu nabona ari kugani bacha sobwangu nonya abande bagenda roche biko mugo twabere kiagera sometimes nabakonyora narore ngororo otayo lakini onye bachire ni sawa mbuya tunaanzia team mwenye alikuwa number 1 kwa team alafu tuende topic to my watch chief memory verses wana ngotegera tore bas wanangu chakatore kuna timu yaitu yaliko teba tumanye na abana baiga buri bategerete klasi nekero baringo osiba chita suguchesa mwanya sai karibuni. Our team is Children Experiencing Christ's Love. Our key text comes from the book of John 15 verse 12. It says, "This is my commandment that you love one another as I love you." My friend continued. Our topic was on the only one true God. Our key verse was coming from the book of Matthew 4 verse 10. My friend continued. Our topic is God loves you, sir. Memory verse, Acts 10 verse 34. Our topic was a kind lady from the book of Matthew, chapter 6, verse 16. Continue. Our topic is on the 4. Our topic of day 5, it says, Paul's courage in a storm. Our memory verse comes from the book of Psalms 91 verse 15. My friend continue. Our topic on day 6 was what we have waited for. Our memory verse was coming from the book of Isaiah 25 verse 9. Children say amen. Amen. Asante. Abo nabo abana bari babwate a team mechitopiki for the whole week. One on today they call memory verses. Memory verse. Wakaribie kwa haraka. Children, this is time for Memory verses. This is time for Memory verses. Our memory verse comes from the book of Acts 10 verse 34. It says, God does not pay for a sin. My friend continue. My memory verse comes from the book of Matthew 7 verse 7. It says, ask and it shall be given to you. Seek and you will find. Knock and the door will be opened to you. The memory verse comes from the book of Matthew 22 verse 39. It says, love your neighbors, we love yourself. My friend continue. My memory verse comes from the book of James 4 verse 7. It says, submit yourself therefore to God, resist the devil and he will flee from you. My friend continue. Our memory verse comes from the book of 1 Chronicles
1 verse 1, it says, Adam sent the Lord. My friend continue. The memo first comes from the book of Genesis 1 verse 1. It says, in the beginning God created the heaven and the earth. My friend continue. My memo first comes from the book of Ephesians chapter 6 verse 1. It says, children, obey your parents in the Lord, for this is right. My friend continue. Our memory first comes from the book of Matthew 4 verse 19. 4 verse 19. It says, come follow me and I will send you out to fish for people. My memory first comes from the book of 1 Corinthians. My memory verse comes from the book of 1 Corinthians 9 verse 14 verse 9. It says, follow the ways of love. My friend continue. My memory verse comes from the book of Matthew 5 verse 8. It says, happy and the pure in heart, they will see God. My friend continue. My memory verse comes from the book of Isaiah 25 verse 9. It says, this is our Lord, trusted in him and he saved us. My friend continue. The memory verse comes from the book of Philippians 1:27. It says, work together as a team for the faith. My friend continue. My memory verse comes from the book of John 11 verse 12. It says, Jesus wept. My friend continue. My memory verse comes from the book of Psalms 7 verse 7. It says, you are my hiding place. My friend continue. Children say amen. Again. Amen. Sawa, mbuya mwana nande mwagokeire abana ba asa mangana ikuba tumoto. Bakimora ewa mangana inoni nuwe wiki ya momonyaye. Mwabate imbuya mwana. Wika mogokera abana baine kiagara ainara mangana mayenya sawo itori burata gete. Bona nani chinga kiechi. Kwa wakati nataka kwanza tunaenda kwa kipindi cha elite. Ikiagera obachanu na uburu bwakari ngo bichisiye sai. Obachanu uburu bwakamere. Nto iwete na pastor tutawinga, kuna wengine ambao ni wasichana wazuri, warembo ambao wamevalia smart lakini hawafanyi usafi nyumbani kwao. Sasa tunaenda kuona jinsi vile watoto huwa wanajifunza usafi wakiwa wadogo. Children, hello? Children experiencing Christ's love. Children experiencing Christ's love. Kuna abana balia baguchi abande baba basafi baisobete smart besi mubiro obona ko beka changa buya baba smart kutengeneza nywele yao vizuri, lakini asi nyumba yao bakuru inakuwa aje, inakuwa chafu.
Children, hello? Yani ni uchafu. Na wende tomo weke biranga libino higo. Ni nyumba ambayo hata ifagiwi na changa na wachiri kile ndo wachiri vikombe tutale tatu tumbo inaachwa tu. Watoto wanatoka nje wanafagia nje peke yake. Wanaacha huko ndani uchafu unakaa huko, lakini huko ndani kwa nyumba hawafagii, inakuwa dirty. Sasa nataka tuone vile watafagia hapo nje kwa geti penye wageni wakikucha wanaangalia. Mwabusire nyumba. Yaya tigane nyombera abaiba. Nadhani hapo mmeona isipokuwa ile hapo Silvia nyumba agamo roche bunere nchabu wale wenye wako karibu si mnaona hapo ndani atufagii maana hakuna mtu anaingia huko aende kuona. Sasa nataka kuona kunao vijana ambao wako wazuri wanakubali mambo ya wazazi wao wakiambiwa wafieke wao wanafieka eko maundi ya bakilini abasike bali mwara na baraba chakwa ngani wanakuile na tunyore umuiburi no songa kuja hapa hebu kuja mchue kuteni hapa ndio mnafanyia hiyo kazi yenu pole. Sasa tukienda ngoja kwanza vijana pero abayiburi mwaligere iringo ekero konyora nonye nayo bwato mwana isipeti buya aisogitari smart lakini ukiingia kwao sasa hiyo mtu kama achapiga hodi akiingia kabisa hivi baka usinikoira nabo ni naki omwise ko onori andake na kiama ngana ngo chika mutu ali atumira taibo igo mama ite igo na ngo chi atumira igo bana twase kwigeria bana baito na baigo befusire wachue nyumba inafagiwa yote obachana bo bakabero chesinye sana abana ntubate bamura bali abaigweri bago koregasi bono ntubate muiburia nande ntubate umwana ondega ekera abandi bakunya gokoregasi yoboche sometimes yakera abandi bakunya gokoregasi yoboche kuna wengine unaweza pata mtoto yani this is an example msione vibaya sio kama msasi wake ako hapa huyu style kuna style yenye amenyoa nywele si mnamwona tu sasa mzazi ataenda kumwambia asunyoe nywele ukue vizuri anasema niko in. Nataka nyinyi endelea tu kufika mkiendelea kufanya kazi yenu ya kingere tukieni ili ko sawa ya mwana nane bigomoro cheki wange kinatoka ende kiagera yenge kuro kunga digital tari bigo esinge jere digital bana ndote ketitoka mbere bana amata itibaga mbere umwana nabo make style yake vile amenyoa amekubali. Msichana akivaa nguo yake fupi amependa na anafurahi sana. Lakini akitoka soma ina sasa bila tuti ni iga inastahili omwana umwise keso kebuya. Omo muramanya ko babuya, amanya ko bunega sigisa kerekieke. Ege sigisa kiarali. Mcha malika hii mwenye iwe. Ege sigisa saba saa. Kirigia kwana kibwati tibuya, gekire tikiri. Mangana mo twalita achiko sareka. Bono nande ntwabate omoiburi iga nero lyo gukwanira omwana ekera bana bali iga bonsi abana bana baikira ase batuomeire bana metara tari gochieswe nataka uongeleze ambia mgeni akupee finje mgeni pe finje children along. Kimba ya to bundi se ta bana mo iwe tere kina magana twara ngire tu. Ai no wete bio mwana ngai ko
protein finje peke yake ndio nataka haki. Nipe finje. Mwana msawa. Mwana maganyo robo soku. Amana sinyuna kingo kwa okora kurusie finje yayo baraki. Usini ndagira yabangu inyameli mwana okori de no ale nsepo. Lakini mwategera tayo. Oko orire nyameli pono yo kumina kinga kimbaga nikipo lakini naacha. Nkigego tufunze watoto wetu tabia nzuri. Watoto wakuwe wakimjua Mungu zaidi kuliko hata mambo mengine. Talimangana mbalo turagari kugambira mbaba lakini rende tutema tukunyaranya sakoriki atubwatesi bigwenye saita kunyara gutiga abana baye ekero bayigire example ke bono bali abandi mwarari nonya nababake bararire awo wesi enda rudia hizo njia watakao wakimjua Mungu wakitenda mambo mazuri wakifanya mavazi mazuri nywele zao asitakaa hivyo. Lakini asema limore umokonyebera si ni haki. Hiyo ni haki. Mtanisamea. Bono wekeraiga. Ege ntogego cha step yende bono iga. Ndote itikorora oburuire bokoro kuba ukoma. Oburuire bwo ukoma. Oburuire bwo ukoma. Bari Bueno, children, hello. Tusonge nyuma basi kidogo. Tunaelewana? Kwa nini nalitoka tena? Bueno, oburuire bwo koma mboro. Bari ngwenga kiyo. Kera abantu barwarite baringi 10 abantu aba bari gutakirwaga basuke kurwese bari aseba bekire babero children hello children experiencing Christ is love mbate kire basuke cyande bagenda ndonsi babero bwese bari eitabakwe osemba akoreki lakini nkora turi bunekero yanyarika ntiyesagaeta kuna banyore to kuwene kero baingeten mmoja peke yake akarudi kusema asante. Ndio maana watu wengine hata tukisaidiwa hatuwezi sema asante. Unapewa ile acha yako ikiisha unafanya nini? Unaenda. Wono nkora tole bari komi buna ba tome tuwe bachete akaba umera na nabarabo akaba toma asa mokwani buna ba wenete. Bono ntagete torore abantu barwari tuburure bukoma inyenje bari kuigwa kuna babwata amawite no nyunu gutara kwari gusinya enchara yibariete bono bakumiringa na batu cyane kera mbari gutakirwa ikani kera kene ngiyo bari konyora bakuri bono wikaba umiye na mawutari amangana maya yesagaita akaumirana na barabu.
Nyasaye omwana Nyasaye tororera amabi. Kenda mwerukie asomo kwani. Hapo sasa ndio wanaendelea wakutana na omokwani egere banyore okobwene. Yesu asante aso kombweni. Kenda okwegenda kwago wako bweni. Balibande nine kaibali. Wate wabara umbali kuirana. Mbiya mana sana. Ekero bagwene tigu. Oyo mobwe kotoge tenaro iranete. Agacha se Yesu akawasa magoraye. Yesu akamatebia tenenogende. Okwegenda kwa wakore naki. Igoti etwevunse no turabanta banana kuyo no omonto magatu abatire. Oye kwigendo kitanza nikitale kuliuma na kwenda tayo teba na asante. Hata akipewa kitu kidogo hivi hawezi akasema asante. Okopokea gendeki yacha ya ndo baraki. Ya ero baraki ogenda. Bali bakagenda mwali amba weneti lakini ulio ya mali pata kufanya nini? Alipata kupona. Bwana chisechi ntotagete tonyora bana mbaro bakeigo babwate poems tumaye gukora uchi kirambauti. Children along. Watoto, huu ni wakati wa watoto, huu ni wakati wa Mungu aliumba ng'ombe pamoja na damu yake. Ng'ombe ina miguu minne, hutumia kutembea. Ng'ombe hutupa maziwa, hutumia. Binadamu hutumia. Ng'ombe hutupa mbolea, hutumia shambani. Asante Mungu kutupa ng'ombe na ng'ombe hutupa maziwa. Mungu aliumba binadamu pamoja na viungo vyake. Kichwa hutumia kubeba, mikono hutumia kushika, miguu hutumia kutembea na macho hutumia kuona. Asante Mungu kutupa viungo asili. Nilikuwa nimelala nikasikia odioni, nikaenda kufungua nikapata shetani, nikamgonga kofi moja na teke ya mgongo, akalia hoi hoi, nikarudi kulala tena nikasikia hodi hodi,
If teacher was a little girl. Nimetoka na uji kila siku ugali na sukuma wiki. Waambie shine. Shine, shine, shine. For Jesus' name. Good. Uona tukuchikurira ikamba uti bali asikurikira tuwatikiza. Karibu hiyo. Na umurachi mukumikira mbauti keke na bumugura tegerera muigwe. Children alone. Children experiencing Christ's love. Ekene kirambo dikegesa owo tatikorwa seminyo samole tangoro kutofre yandigo mondo muya ekirambo tinigo kenyere tige korukana wikasekene rukyabikeri abo wasikyanyere te abageni bakogeni muya babegete kisuti babo tachereria kete iwe kigendre te nekiye gobwatia Ahora we omwana abana babikeri nigo barenga abaigwiri sana na watoto weke kogenda. Abwe buna boy kure ekera politiki ekera ikatisa batia bikeri ekonyora bana nigo babuato batoro rwabana bayabegerete buya. Abuno ekera politiki support tia bana buna bateo tiga bagendre igo bachiko ikero gotore go wakana kare. Ekera politiki ekachum anyachire namagora ya bere. Children alone. Children experiencing Christ's love. Tunaimba tumalize. Wale vijana waeke na mauti karibieni kuja kwa haraka. Ekene kirambo utikegesa otati korwa seminyo asamale tangoro kutofre yandigo omondo muya. Ekinyambo tinigo kenyere tige kuruka kewe kasekinyo kyabikeri abo waskenare te chikambi chitete uchaka nakonara bagani bago chebina gotachireria tatarne kikigandre tene kiye kubwatia Sana. Kulina wana wabikari nido wabetara tera dusana. Awaiga patawa bagatara bari wawa na wawa gete asanta wanu sirase ngwakote. Abue bunda koi gure kira pauti keru gate koi kachinsa batia bikeri. Okya nyora taban na wabikeri nigo bara baya batto era ruba kubuati ga sumar mako batevi. Abu na kira pauti kiavas kiavate support na wate atiga bagian rei go mati koi keru go tore ko wakana kare. Satu gue ke ko gendera. Wikera mandiore ko ni ko mandio
sababu ni wakati tunaenda kuimba wimbo wa mwisho. Hata kama mmechoka, lakini hamwezi kuchoka kwa watoto, si ndio? Tuvumiliane. Ama ngana tutaita abana bamanye aya Nyasaye. Karibu igo.
tumali. Simameni tuombe. Bwana gusaba tore twegene tusabe. Mwanchombi amane kyaro muya nande mbi amano kwabere naitwe watore ndirase weekend mamuna ntwa bana bake watoira mangana mayara torende nanda tukinike moika na ntito chukumera no gutoreka wakare na kare bonongo tigana tore kero turatigane kimubiri ya sawi tuke moika tobo no nyene kero turabe ntukumera na sege kakere ange mwanchokora nchito tutigo tunyora sege tabukibogima bone kero abana bake bagendete gukina twabatikira sama ukawo bakini ubarende buyanya sawi toko bako kwa utkore mese bare nande wikinga kitura umerane n'abageni bonsi amo asiritari ya Yesu Kristo motoria. Amen. Nogaiga mwatukonyera simu abeire abachinga twabalemerere abandi twabakira makomo, but go back to school and work smart. Yakabere kamukoberoro mumwegene Nyasaye and fear him. Betani abo ebuli bonsi byamana singe nchoko ba amo na bana baino ane byamana singe nchoko ba omonento. Possibly igotobwate ebiguto ostobate chikambie chimo oseibera asetiritinyolire tokole chikambi umwaka yiga o 2024 baniaba yaba nyene aiga mo chairman bwe kambiga Joseph Nchore Older mo pastor Philemon Ongaga bon CP abageni bali baito anonsia simogochia ama ebisio bibabwati mwensi bali mwangechi department chonsi sai abasisenga bali mwaturigereria mwensi motarenge abo kwegena kwa abadventista abasabato. We are thankful. Manaro ndikironte bia nonye kindomo Catholic kubwatinde bipindi bia omkate. Thank you so much because of that. Bali mwaruchi sadaka chino wetera se namba yange ase studio chini bas Johnson atitangaza nande kwikira bona gatinda abanje mbwate singe ntoko anda mangana maya ase yechinse 10 tatukobateria Elvis twangenera kurugoro gari DJ na boga producer Elvis ego naroyo karakuba kwan kuruabo mweshimiwa na to bakwan nti na bogo chagaiga otukwaniga egaronsere oransera gaigone chuga go tukwan egarokwan kuba oyo ega kurukwa kubatene kya kurukwa na nabuli ase akogenda kuroronkole. I sign out as we wind up this. Bwana Yesu asifiwe. Tumusifu Yesu Kristo. Okay, abakatolika mwalenga. Asamali tankoro ku Josephat Sungura ni gondo mo director ku bipindi byagetembe bali mo ko romo gira banjiri ka mati nebindi bingi ya kabendo mo getutu na ni gonde Jensi Togotewa Jene Youth Leader ya Kitutu Central. Inaacha kwa sababu ya mkate, ni rafiki yangu sana, pia ni mentor wangu. Jenda igasogo sera abana bali bakiramba utinke bali bara bandangeli base karakira mkate kwa nangeli se abana bali bakati gasingi ere mkate ucho bareta ali studio moiga bararo ali studio ne karolekana na ndio ina nisita kwa vizuri. Hiyo ndio njia moja ya kumenta watoto kama hao. Igento kende nale ko batebia kingo ko mongi wetu abaiguru mura ekwaya iria taro gotara gituku yaga kero muntu na iguru bya to chayo mwana bumo una mura ni maete mbali mocha ira kini Nyasaye tawacha itinara monaino kere chinga kina bagitira na nawe igurira olio maete nga mocho gotogoto na litukeli mono tena sirite ya Yesu Nyasaye oligora baga tabalende kitoro mena ditukolinde na boto kwana ni njen kobere town ikwando lina bokocha na kugurire mix tili mo kaka Josephat Sungura to nemi samambia kinse iko imba kensemo esawo ukoranzera linde ngara ante abajiwe asigende abana bali kwa
Kurara ngaya na 200. Ngaya mwaka. Marago banabwa tege pindi ko chakera ensayemo lakini ngoko inyoreri. Thank you. 200 embuya. Amen. 200. Barati ka ni ma to kungara ni bono tega to te. Ako ito Mombasa bantu bara bange. Olia bange na oko ngako ngona. Ima te bono bango ta. Thank you because of that. And Togokora Nju Daktari Chuga. Leto Nju. Bange gonte binga karona lingo mo MC nyangi abona linge ka 1 GB. Gotera kulia. Studio ya liga maambia kwa leta ekibindi kirikiao kiago tera na muka ekerepa agoteba nga tera na mukate oinyora bikearinga neraria nerora nge komiri nga bikeri bwakire taribo edinde toja kunyetangaza tukuriki bagani babere bakaiga ntokukore kanisa eria mukaite no mwezi miwa ndio matibi ndeke mo ene bato baiwa mwezi miwa bato baiwa mwezi miwa yateba utumagendo kekega ukatega to basengenjo nini gutene sengenja bari uje TV baranga ki ndo chaba ntombale garia chikula cyane kiraria mmoje tiko lakini rende igwekera mu gwetangaza nare gutangaza rigaria nyasaye igere buya kira abantu bose bamenenga ki ekenyore kega kya bikeri ngutangaza rere ndikeke lakini ngendo kene nko basaba sabera abana baino sabere ekenyore kega sabera ekenyore kega gyose pik kabisa nani sabera abana barabyaba abana baino ekara babyokire kodi ni mwabyoka yasaba sin. Oh, finally I want to thank this man mo yo no musana ne sana tuancha inenere sana tinko mwakirambia mana singe njanjete wocha iga bya mun nyasaye sin na next time mekana kukurangiria kubatebinga gende kinyoro kidi kwa myaneke kwa mwakachikera tuko na kwa ngende kike tuko na kutwala tanga. Alafu I want also to thank abalisia be kanisa ya Itowaiga na be district. Nyasa itako basenya abalisi baminto. Nyasa senya abalisi baminto. Abantu balenga kambiga iga by organizing committee. Ngenya saba seni ekera na kwante na barabo ngabateninga tigango tokole 1 2 3 mpapinge tie batebete ngatakole ngendo kieke. Tochi motugo. Nyasa saba senya committee area. Pastor Oitobwe district. Nyasa itako goseni matena bayangokana. Ayangokana ngamukate ta chango cha reko kete. Pastor to goseni wa. Ngayole pastor. Osega aska ke lakini anyoro chumbe ngaki twatebe asiseni we. Pastor itore ngikurandia. Ni tukoli tangani. Oyo mitomukada rokanite gaiga akangorokia akagento iga. Ugatiu ni ngarokia abantu bari badenga ki ake kanise ywe itoko nuga toka ya noro kwaruru lingana bastanga yale lingana kwaruru lya chirale nona alinga narobi na kole pekeke inali roche yasa tako kosenya nanti yasa ko sini muromo keiga ago tumeke orandi lingana liga lige ndare na ale nange nyasaye ai chetoka ndo tumukalia to ndo tumuka inka ekitabu ya ngaki ninyi na naende ukatenga nale naja John 14 timo ichana asichiko chino ebute yabango bakimwara ntebe nenu abaira aralia igora aralia onya tani bokangora kora ngendo keke onya tani bokangora bate lakini bono jina tieke ko bate binga ki asitogo chinigoro totimoke asobo gibota iyo asobo bibota iyo asenda mwemwe tayo togo geto mogoko buoka no mochengo bo
boka Nyasaye basini mwenzi. Chikwaya. I'm sorry. Itanga tiana eke to neba na neta wida kwa berwa muga komito na rogo busakaria machine. Tata mbiamo na korolira aria. Nyasaye go sini go jina go tengu atolete ta bono. Iki wande gene kiao. Nyasaye go sini sana. Umongi na roda gesare. Nyasaye go sini sana ege goda mwerwete mugate abakole gento kieke. Bacha. Let me remind you one thing. Muga korisa kalia no mongnoria when I was very young kana ngo umwana musinini aba pastor bakamenyire minto babo pastor seme babo pastor abange bakamenyira alia bakajene chipikipiki cyabo kale kale baero chipikipiki ne chinyange baba wate pikipiki kale bakajire babe kale bararalia aba pastor balia ekera bagocha mwao babwato bosese kaki abantu baminto mwanga kwarigania abatumisi ba Nyasaye kera bagochanalia chinka cheno oigure now finally chikwaya chetu kirikiagire kurusikaria kaki na basari utiri ngai mone basari uti maite na korete intana tiga ibintu ngai bane magari na bakore ento keke na basari utiri na bande mugai bane na kore ento keke na basari utiri. I gonna call you once more again. Na ale mwira ne gocha. Ni motera na gocha. Na bonda barangiro na aralia. No ne ndogoro. Taribo. Na botonko barangiro ndogoro toje totere tugubuya. Lakini bono mwende mwari gani ekere mogocha bikeri ekere tari district. Bikeri yoka kanisa maria. Na ale muraba mubatera motera na barabo. Na ndipo bakero kwaeni muraka kwaembozi waka kwaeni because you wanna come back. May God bless you and may God use you to spread the gospel far and wide. Thank you so much and God bless you. Alafu sungura inchocho ndange twara gaba nara nije ke muziki ke wele kyara ngetanya kana kini mocho ndange twara gaba na yaje ngwase ala bantu bali na abasare nando yabachwa siano koma tebini na kina ntoko sere temuri my good people Nyasaye abaseni ndiamon. Thank you so much. Akina agote wanzera maratora bashimwe ba kwa kasana bachagu gusaba bano muntu mayate kwa bano muntu ase ona ngase ko mwana nao kongetia ale kwa gamba boli batem na mutamaiti baba unajua kikisi wewe unajua kikisi uje niambie John chapter 3 verse 16 ikibusi kwa iga comment kuja wewe kuja chuka iga elibu igore buku moro na ndo tamanyiti madali arabuyeka iga ako ligeli kuchia chuka iga teto nyora bantu banda hata ukiangalia uwezi pata kuja wewe macho ina Naomi unajua John 3:16 tage timonto dama ngoma yetu kuja wewe wegete mavi ni chuka chugwe igore buku uwezi wewe hata usisumbue wewe unaanguka hata before ufike hapo. John 3:16 eke gusi bera ga kugura ye bera ga chuga igobera onye na ibu igogwe tuta itibine chobera na kuguri okay bera ga once batatu elibu bejeje busatu ngobate buku unoko gwando sika ngobate buyeke busi wewe brother igora igo chao no kwasi nini elibu bera ga baba batatu bera uchi asacha bangu chichuga wewe tuiko liko rugabo njote nangega njibabo bera ngega Yohana 3:15 nemo njote nega iga bago sirake go kwate aba ogure ono nera ngayalo yato chakero igwa nango matebi kero montak ono ko oyo bere disqualify iga bere kaiga teba Yohana 3:15 nemo nakinyesa wabure enabo tebi teba Yohana 3:15 nemo
Agure. Kusema amunga na modiana di. Thank you. Pastor kuno kwenda na wangu batia machi. Okay. Agora noliara. What next? Wikawa ndogo atia machi. Yohana 3:14 mo asike gusina kiegoteba. Yohana 3:14 mo asike gusia goteba iga. Na kinya saa yanchete nse oikaka muri omwana oyo mumaima erinde muntu onde wese ora mwanje Nasema pass. Somewhere there. Yeah, better go guy. Better andika guy. Yohana 14 mo Kwa bure, ayona 14 mole. Agi Yohana 14 makali. Isato 14 mo. Wala na magwenda, wana ibwa. Wana kugenda ngora. Ugosira no ene letter. But wana kubata na inchi. Sawa. Breathe in. Out. Bahari gaiga 1200. Kwa bura arende. Lechiari. Nabona na mwelio. Kene kyo mogon. Ina te buna kubwa. Uliga te boyo kubira sana moto wa mosel. Ngimota yanda kuchigali. Na mweko wa raisi go. Ogote igwa. It's so easy. So easy. Wana kumuri. Don't nyara gao. Lakini ndio nari ngasigete. You are somewhere. Akina ikasigete. Ungo nyara ringe. Wani chwa tata ito mo. Wikiraga iga wiki egota. Inchoko tebyo tebe. Aiko kwa chibu sana. Inchoko tebe. Nango tusumbure kara omwana oliro tema mwechi pesa na. Unawa. Ege tukchabe kurumo karama tike funge ekyo. Nama chika bantu bakari kubugati. Nyoma nanga wateba ngatige bibe. Amangana itali bo. Hakiki ndibona utomo ruseje wana 14 motomo rusi. Oyo omanya gochaka nero guchaka kimoko egera asingenje. Oyo ni Gen Z wewe msaidie. Nani ndo? Na no roto kuira bangina babonsi. Mubate chibaso komwa. Nae. Chine tiana taibo. Tino komwa. Thank you. Chunga ya bwana 200. Etiga ego nilikuwa. Etine tia na kwa. Bono mwetia. Ya moyo. Ndako moyo ega. Teko nchuga. Bono ngokwa na mentiri. Okuba kya machiko. Bono ngokwa 5200 jine chukuru sawa. Iwa, tibuzana. Iwa, leba kanyumba. Kanyumba. Kalia. Kalia. Ngasere tegeti. Sawa, iwa. Akanyumba kalia ngasere tegeti. Akanyumba kalia ngasere tegeti. Awaro zile wao. Oko mwelezi pili. Karanyora. Haya, hajapata hiyo. Listen. Ena mobodi atengana ki akanyumba kalia ngasere tegeti question mark. Bagule. Yeah, question mark. Don't question mark. It's okay. Mubati lakini kwa wapi? Question mark. Ya kujali don't kuita. Na ndo chia. Kada wacha mchezo. That is inale atalio moelio niliyoko at least kero monto wakiri kwa kwenda nyumba na ayo wana ogete. Chukuru kwa the best ride in town mkate Enoch. Baliba inge bage yechi kamera akuru kwa Elvis na wega kaka Josephat Sungura. Inche no mwali kani wege pingi keiga kwa niaba ya entire Gatemba Television na wega Gatemba FM 102.7 management yonsi kwa TV. Till that time, be blessed. I am your only one, only the best. Ready to Enoch, the sign.